Welcome! It's time to get day 3 of knockout stage started. Group B wrapped it up yesterday, and what a show it was, huh? Asian teams are leading strong, but Brazil, Latin, and MENA are fighting really hard too. Today, it all ends, my friends. 12 teams will rise and move on to Point Rush on the road to the grand finals. Stay with us, feel every second. This is where Free Fire history is made. And now, let's meet the teams who will take the stage today and fight to leave their mark on the Esports World Cup. First up is Vision System! RRQ! আরে আরে কি রে বাইকটা চালা মোড়া তো বানাডি Close! ধন্যবাদ ভাই Virus Pro! RedHawks! Onyx! Warrior United! Oh, Gamers Global! Movie Star R7! Dragons! Big Gaming! The one and only Team Falcons! What an entrance! Are chasing glory. Each one are ready to survive the storm. But before we drop into the action, let's take a little trip into the wild. One of our brave reporters has been out in the field tracking rare creatures, the Free Fire pro play. This one you know. The rituals, the movements, the natural habitats. Let's go now into the wild. The world of EWC Deadliest Hunters. Let's go. Good day, mate. It's me here, Admat, the Play Hunter. We are now right here in Riyadh Boulevard, Ross City for Esports World Cup 2025. And I'm here to try to find out what does our pro player doing here in Boulevard. It seems that I'm lost. Can't seem to find anyone here. Could we find a pro player here to see what they're doing? Where are they? I still can't see them. I think the map's broken. Maybe here? Oh, crikey. Spot some few pro players walking. Not you. It looks like they are entering some sort of an arena. I think we should go. Let's go, let's go. Let's find out what are they doing.
Mate, we are now right here in some sort of arena. It called itself as STC Gaming Arena, but I'm not so sure. And it looks like I have spotted a few pro players doing some sort of ritual. I do not dare to get close. Crikey, look at that. They are trying to get the luck from the previous team that has won before. Such an amazing behavior. Nothing like that have we been seeing. They're trying to pull all the luck here from the previous winner. Oh my God, it looks like they are going away. Come, let's go. Let's go, Hunter. Go. Crikey, that was so good. Hello guys. Hello, map. Hello. It's a map for the play. I know. I player. Oh, you're player. Yeah. Thank you. Robert. All right, we're gonna catch up towards the pro player. It looks like they're exiting the vicinity. Oh, they stopped. Oh, crikey. They're actually. No, they're not. They're just doing their final bow for luck. And it looks like they are going somewhere else. Let's go. We don't miss it. Let's go. We're almost lost him. Let's go. Oh, sorry. Okay, it's okay. It's fine. Oh, it looks like they added another one. Now there's 3. What a weird behavior. I think this is the continuous chanting for good luck. Mate, this is something I don't see every day. Oh, Crockett, it looks like they have done their ritual. They have went back to their habitat. And that it's all here at Boulevard EWC 2025. I'll see you guys later. Danger. Welcome to the Free Fire at the Esports World Cup 25 knockout stage, day number 3, where nothing is granted, everything is earned. You're here to start the show with me, Husky, and the Mustachio AJ. 6 more rounds between Group A and Group C, and until then, we'll find out which 12 teams will make it to Point Rush and eventually the grand finals. Everything is earned, in some case stolen. That's exactly what we want to tune into today. Group B, unfortunately, they have laid their chances to rest. 12 games in total. They've pulled away whatever they can pull from the competition. Alpha 34, it doesn't take a genius to figure out they are definitely not going to be at Point Rush. But the question still is in the balance. Hot shots from Pakistan. Will they make it? 87 points. That's not too much, Husky. Yeah, that's not too much, but they ended yesterday in 7th spot. Yeah. That's a spot higher than what we wanted from them. We wanted them to just be in top 8, and they did, and they went one step above. And like you said, the question is, can they still survive today? We still need 5 more teams at least to not make it. Alpha 34, they did their best to drag Hotshot Esports down, and let's see if that has paid off. Of course, there were some questions in the air. Will Fluxo make it? 106 points in total. Obviously, it's not the most up there at the top of the leaderboard. Fun fact, last year they got 102 points and they scraped through at the 12th spot. So it's a little bit better, but either way, it looks like they are going to be making it through. Of course, it's going to take a mountain of effort from any of the teams currently in the bottom 6 to oust Fluxo from their 4th spot. 106 points is quite tough to reach, because if you look at Virtus Pro, down in the 13th place, they've only got 52 points. So quite a journey for them to climb up. And we got to also remember they're going up against the other teams from Group A and C. Obviously, they're going to be picking up those points as well. So it's not as straightforward every single game. These teams need to be in that final circle. Speaking of final circle, RedHawks, if they want to stand a chance, they need to be in every single final circle with a minimum. বেশি বড় একটু বেশি বড় ওইটাই And they only perform for 3 games on their first day of play. Yeah, exactly, and that's how brutal this. তোমরা কোন জায়গায় যে মাত্র আরএইচ কে দেখায় আরেকটি ম্যাচ হলো জানো না? Every single round. আরে আপনাদের স্ট্রিমটা দেখো না, ডিসকর্ড শেয়ারের সবাই ওটা আচ্ছা তারাও আচ্ছা তোমরা ম্যাচে ফোকাস করো, কথা একটু কম বলো। এই শুরু হয়ে যাচ্ছে ম্যাচ একদম কথা হোক। লেটস গো গাইস, লেটস গো যাও বিসমিল্লাহ হবে মায়ের হবে আজকে মাইরে হাতে হারিকেন। এই যে আপনাদের ফ্লিকার ভাই মাস্ক পরেই খেলতেছে, এখানে বাকি আর 47টা প্লেয়ার, একটা প্লেয়ারের মুখে মাস্ক নাই, এ হালায় মাস্ক পরে বসে রয়েছে।
ভালো খেলবে আজকে, মাস্ক ভালো পরে খেলবে কোপ দিবে, মাস্ক পরে কোপ। ইনশাআল্লাহ। দেখি আজকে মাস্ক পরে ভালো খেলা এটা কি মিথ নাকি এটা ট্রু, দেখি কি হয়। ট্রু 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 ট্রু। দেখাই যাক। ভাই সে তো ক্লাস রয়েছে, কি বলে রিমরামে তো ক্লাস রয়েছে, ওই যে এই আরএইচকে তো মিলে নামছে রে। মিলে 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 ভাই, মিলে বলে মারবে। নামছে। আল্লাহ Flash, ভাই flash, কাকি। সমস্যা নাই, 1-1 দাঁড়ান দেখি আরে দেখি তোমরা এত দেখি। কথা বলো কেন আমি বুঝি না। ওটাই তো দেখি মাইক না অফ ভাই। করো, যদি বেশি কথা মুখ বাইরে হয় এ তোমরা দেখতেছো কোনটা ডিসিটা নাকি তানভীরেরটা? ডিসিটা দিছি, দিছি। আর আমরা তানভীর ডিসিটা দেখতেছি। ওয়েট তোমরা সবাই আরে, ভাই এক খেলা দেখা। কথা বলো, স্ট্রিমে অসুবিধা হয়ে যাবে আমি বললাম। তানভীর তুমি ওই কোনটা ভাই দেখছো? সবাই কিভাবে আস্তে আস্তে কথা বললাম। ব্রু তানভীর? তারপরে দেওয়ার জন্য উঠছে রে। ব্রু আসছে তারপরে দেওয়ার জন্য। মার খাবে রে, ওরা দুজন মার খাবে যদি আসে। ভাই ব্রু আসে। নিকন আচ্ছা আচ্ছা, সরি। দেখো ফাইট দেখো লেটস গো। হাসাইস। ফ্লিকারে কাটটা খাবে ভাই, ফ্লিকার হবে, ওরা একসাথে হবে, একটা নক, একটা স্প্রে নক আল্লাহ, হলেই হবে। চারটা খাবে। এই মিকো মাইক অফ কর তুই শালা। আচ্ছা আচ্ছা, কথা বলুন না, বলেন খেলে। খেলেন। মাইক অফ কেমন করো। খেললা তানভীর ভাই? হ্যাঁ কেমন খেললা? মিকু কয়ে খেলেন। আচ্ছা আরে ওটা বলতে এক্সপোজি আচ্ছা, ভাই, please। এক্সপোজি যদি শর্টে যায় এ অনেক এই তো ইয়ার কাছে এক গুলি নাইস ওরে লাগাবে আরে। টু নক দুই নক, দেখ। তিন নক, ধর এবার অন্যটারে ধর। অন্যটা তো। আরে নেজাত রে। আল্লাহ রিকভার করে ফেলছে লেটস গো শাবাশ। দেখ কুটুস শাবাশ। মার। দে এক গুলি। এক গুলি ভাই, প্রক্সির একটা গুলি মার। এই দুজনের কাছে ভালো হয়েছে। ভাই রাজদে সেরা রিকল করে আরে দিবে। মারা দিবে, ওয়ান শট আছে। ওই যে মেরে দে দিবে। কুটুস কুটুস গো ফর ইজি ইজি সেরা। দিয়ে দিছে যা মানে চুপ। কুটুসে খেপা ভাই মার। সেরা ভাই। ওই দেখ বাঙালি, সব বাঙালি। ওই যে বাঙালি দেখাই দে। বাঙালি সেই ভাই। এগুলো সব বাঙালি। ব্লেড ভাই ওখানে ব্লেডে এই তানভীর, হ্যাঁ তুমি তোমার ওই ইউটিউবের স্ক্রিনটা অফ কইরা স্ক্রিন ওই যে উইন্ডো ক্যাপচার দিয়া বাংলাদেশ আরে উইন্ডো ক্যাপচার দিয়া ডিসকর্ডেরটা তোমার স্ট্রিমে না চালাও থাকা না সেম স্ট্রিম। ও ভিপি কি এলিমিনেট? ভিপি এলিমিনেট হয়ে গেছে। লস আরে রে, লসের ভালো খেলতে হবে ভাই, লস খাইলে ভালো আছে ভাই, লসের খাওয়া দরকার। লস খাইলে ভালো লস নাই কি বলে পাগল না, লস রে আসলে মারা লাগবে, আরে না লসের মারা লাগবে, মানে লসের পিটানো লাগবে, লস রে অন্য টিমে পিটানো লাগবে, এটা কইছি। মেন কথা হচ্ছে যে ভিএসি না, ভিএসি হচ্ছে তলাতে, ভিএসি মার খাওয়া লাগবে। হ্যাঁ পারবি তুই ভাই, পারবি। ওই যে মারা দিছে, তুমি কইতেছে গাইতেছে সেরা। 2v3 ভাই ভাই। লস ভাই বেশি ফর্মে ভাই, ওদের সাথে পারেই না কেউ ভাই বিএসসি মার খাক, বিএসসি মার খেলে বিএসি মরে যাবে যাবে তো এনে দেখা যাচ্ছে। খায়া গেছে। বিএসি মরে যাবে, বিএসি মরে যাবে। ফুল স্কোয়াড দিয়ে দিবে, তিনজন হিল দিবে। আরে হিল দিয়ে দিছে, আরে দিতে পারে নাই। কোনা হিল দিতে পারে নাই। ভাই ভালো হইছে। ছোট ছোট কেনে হিল দিতে পারে নাই। এই ভিপি ওয়াইপ সুন্দর হইছে ভাই। হ্যাঁ ভিপি তো ওয়াইপ আগে। হ্যাঁ এখন অনেক ড্রাগন আর এজ গ্লোবাল এই তিনটারে এই দুইটা যেটা আমাদের টিম ওয়াইপ হওয়ার উচিত ছিল হইছে কিন্তু। হ্যাঁ এখন অনেক গ্লোবাল আর আছে। অনেক মরে যা তুই ভাই, সেই ফাইটটা দেখা মনটা পুরো ভরে গেছে ভাই। হবে আজকে হবে কিন্তু ভাই ওই হিল দিতে পারলো না কেন? ওই তো এনাফ টাইম পাইছে বাট হিল দিতে পারে নাই। এদের মেইন আজকে আমার মতে এদের মেইন প্ল্যান হচ্ছে যে এদের নরমাল গেম প্লেটা ওরা চুজ করতে চাইতেছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ চলে আসছে, দেখা যাবে ওরা বেসিক্যালি নরমাল রোটেশন মানে যেটা অলওয়েজ করে ওরা ওই জিনিসটা এখানে করতে যাচ্ছে। এরা সব সময় যেটা করে অভ্যস্ত, ওরা এটাই করবে এখন। অ্যান্টোনিও নিচে ফ্লিকার। আমি তোমাকে আমি তোমাকে ভালোবাসি।
চোদ এবার সবাই রে চোদ RHK, let's go guys. ক্যামেরা ঘুরে ওরে মুশি রে মোসি মুশি সে আছে ওরে আরে ভাই মুশি। খা ড্রাগনে খা ড্রাগন খাইলে ভালো ওরে আল্লাহ মুশি ওরে মুশি এ রে স্নাইপারটা ধরবে রে লিমিট ধরবো রে let's go নিয়ে নে কেরর ওরে কেরর থাবর দে আহা না পিছনে হবে না ভাই লিমিটের যে কভারটা দিছে না লিমিটেড কভার না পিছন থেকে একটা আচ্ছা ফ্ল্যাঙ্ক বেরোয়নি দুইটা বেরোয়নি বেরোইছে হ্যাঁ না না এমনি ফার্স্টের লিমিটে 2 শট লাগাই দিছে বুঝছেন তারপরেই তো ঢুকছে এরা R7 চলে আসছে এখানে আবার ভালো হয়েছে ভাই ঠিক আছে আমি বলছিলাম যে ছেলেপেলেরা ইরিটেট হয়ে যাবে তোরা সবাই একসাথে কথা বলতেছো যে বলে ভাই ওদের কমেন্ট্রি এরা অফ করেন তোরা একসাথে এতটা কথা বলতেছো যে এটা আমাদের কিন্তু ভালো লাগতেছে ঠিকই কিন্তু স্ট্রিমে ওটা সব একসাথে যাচ্ছে তো এটা অনেক আচ্ছা কম কথা বলো ভাই প্লিজ ফ্যালকন এলিমিনেট যাতে না খায় R7 ভার্সেস ফ্যালকন লেটস গো গাইস গেম সাউন্ড বাড়ান গেম সাউন্ড তো আছে মোটামুটি ঠিক আছে ওদের চুপ করতে বলে না আরএচকে ফুল অ্যালাইভ ভাই এরা চুপ করতেছে আরে মিয়া ওদের না ইউটিউবের কমেন্ট্রি অফ করতে হলে একটু স্লো করতে হবে জোকারের পজিশন ভালো আছে কিন্তু এখানে আমার মতে এখানে মারা যায় এখন দেখি মারা যায় কিনা এখানে তো মারা যাওয়ার কথা আল্লাহ পেইন ভার্সেস দিতেছে হ্যাঁ আরএচকে এই রিভাইভ হওয়া প্লেয়ার বুঝছো রিভাইভ হওয়া প্লেয়ারে মারতেছে বেশি আর কিনতে আছে আবার রিভাইভ হয়ে যাবে আশা করি লেটস গো এজি মাইট খাট আমার প্লেয়ার মারছে গুলো নাইস লিমিট নিয়ে নেবে ওরে সেরা লিমিট সেরা গুড গেম এখন আরএসকে এর সম্পূর্ণ স্ট্র্যাটেজি বোঝা যাবে নেক্সট ম্যাচে পরগেটরিতে যদি ওরা মত হাউস যায় আর মত হাউস যদি ক্ল্যাশও হয় ক্ল্যাশ হবে কি হবে না তো আমার জানা নাই কিন্তু যদি ক্ল্যাশ হয় তার মানে ওরা ওদের ল্যান্ডিং বজায় রেখে ওভাবে খেলার আসলে ডিসিশন আজকে নিয়েই ফেলছে ফ্যালকন করেরো ভিপি এলিমিনেটেড ভিএসসি মার খাক ওরা এমনিও তলানিতে আছে আরো মার খাক কোনো অসুবিধা ইয়া অলরেডি পজিশন নিয়ে নিছে আর কি অলরেডি পজিশন নিয়ে নিছে এটা খুবই ভালো একটা পজিশন যদি এখানে হোল্ড করতে পারে এটা দারুণ একটা পজিশন যদি হোল্ড করতে পারে আর আরএস কি দিকে রিকভার করছে এই সাইডে কিন্তু এই সাইডে একটা ডিআরজি এই সাইডে অনেক রিস্ক বাট ওই একটা এলিমিনেট করা লাগবে ড্রাগনের কয়টা ড্রাগনের চারটা এক জায়গায় গায়ের ভিতর ঢুকে আছে আচ্ছা চারটা এক জায়গায় ওরা একজন আরেকজনের জন্য আচ্ছা আস্তে কম কথা বলি আমরা তোদের কম কথা বলতে হবে এই যে চারটা একসাথে ঢুকছে এই যে কুটুসে নিয়ে নিল এরা এখন ছন্ন ছাড়া এখন ওদের লুট নাই এরা রিকভার করতে পারবে না এখন এত ইজিলি আজকে একটু লেট রোটেশন হচ্ছে যেহেতু বাকি 2 দিন আর্লি রোটেশন হয়েছে আজকে লেট রোটেশন হবে এটা একদম অবভিয়াস জিনিস যে আজকে দেখবেন প্রতিটা ম্যাচে কিছু টিম একটু লেট রোটেশন করবে হ্যাঁ এই যে চারজনের লাইভ আবার ওরা তো নামতে পারছে না এখানে ঝামেলা কি জানোস মানে মেইন প্রবলেম হয় কি ভালো ট্যুর যখন তুই খেলতে যাবি তোর অ্যালাইভ বেশি থাকবে আর সবাই দেখবি ছড়ানো ছিটানো থাকে মানে সব জায়গায় অলমোস্ট টিমস থাকে তো একবার মরে যাওয়ার পরে রিকভার করা খুবই হার্ড মানে এটা অনেক ভালো লাক ভালো হইলে হয় আমরা একটা কাজ কর গেম সাউন্ড বাড়ায়া ভয়েস কমাই দে সবার এজি মাইর খা উচিত আরে ইসে তানভীর আজকে আরএসকে ওই ন্যাচারাল রোটেশনে গেছে কেন নরমালি খেললে তো ধরো পার ম্যাচ 10 পয়েন্ট করে লাগে তো পার ম্যাচ 10 পয়েন্ট নরমালি খেললে একটু ইজি হবে ওই যে পলায় খেলা থেকে পলায় খেলতে গেলে তো এক ম্যাচ মারা খেলে শেষ এই যে দেখেন আজকে বললাম না যে সবাই আজকে একটু লেট রোটেট করবে ভীমা শক্তির সাইডটা খালি আছে ভীমা শক্তির সাইডটা মোটামুটি খালি আছে ওরা সিকিউর ঠিক আছে আরএসকে হচ্ছে যে অ্যাট লিস্ট এই পরের জোনটা মেক করতে পারবে ভীমা শক্তিতে ওদের কোনো প্যারা হবে না পেন গেমিং এই জায়গায় আসবে
পেন গেমিং এখানে ঢুকবে। আর কি বললাম না পজিশন ভালো দেখছস, ওরা নেক্সট জোন পেয়ে গেছে, ওরা যদি এখানে প্রপার হোল্ড করে অনেক কিল বাইর করতে পারবে কিউ। আর ওই পাশে দুই টিম ফাইট করে এক টিম উঠবে শুধু, ফ্যালকন আর ইয়ার মাঝখানে। অনেক স্নাইপার প্লেয়ার দেখি রাফায়েল না ইউজ করে সুজি ইউজ করতেছে, এক্সপ্লেইন করেন প্লিজ ভাই। রাফায়েল অত বেশি ইফেক্টিভ না, সুজিতে কয়েন বেশি থাকে হিল দেওয়ার জন্য অথবা রিসোর্স করার জন্য। না এখানে এখানে কাজ আছে, এখানে বেসিক্যালি রাফায়েল ভালো, ওটা কিল সিকিউর হয়, কিন্তু এদের হচ্ছে যে অনেক সময় ফোকাস থাকে, এক হচ্ছে যে ওদের কয়েন বেশি লাগবে কি জন্য, একটা হচ্ছে হিলিং এর জন্য, যখন দরকার পড়বে তখন হিলের জন্য হচ্ছে কয়েন লাগবে। আর এদের একটা জিনিস হচ্ছে হিডেন, ওটা আসলে অনেকজনে জানে না, কিন্তু ওরা বেসিক্যালি সবচেয়ে বেশি করে হচ্ছে যে ভেন্ডিংও না, ওদের ইয়া আছে না তোর ওই যে বক্স আছে না, বক্স ওয়ার চেস্ট থেকে এরা লুট বাইর করে। তো এই লুট বাইর করে যে সুজি না, ও ওয়ার চেস্ট থেকে লুট বাইর করে, যে ওরা দেখবি এখানে ওয়ার চেস্ট গুলো ছাড়ে না, ওগুলা থেকে ভালো লুট বাইর করে লেভেল 2 হওয়ার পরে। অনেকের এটা স্ট্র্যাটেজি থাকে, আর অনেকের থাকে হচ্ছে লাস্টে গিয়ে, যেমন আমাদের ওই যে পকেট ভেন্ডিং এ যে ইয়াগুলো থাকে, ক্যারেক্টার গুলো থাকে, একটা ক্যারেক্টার গুলো কেনার জন্য, হ্যাঁ পরে লাস্টের দিকে গিয়ে বেস্ট হ্যান্ডেডও দরকার পড়ে, তো সুজিটার জন্য নাই। দে কুটুসের সামনেটারে মার পারবে ও লাইফ ইজি টেক ডাউন, পিছন থেকে না মারলে পিছন থেকে দিছে। আগে দূর থেকে মারা উচিত ছিল, লাইফ ছিল না। আবার হিল আবার দিয়ে দিয়েছে। গুড গুড গুড, রিকভার হইতেছে ভাই, রিকভার হোক। ফুল লাইফ পুরো লাইভ। পুরুষের এটা নেওয়া উচিত ছিল, প্লেয়ারটা নিতে পারতো, জানতো না যে হেল্প। এরা যে কাজটা করতেছে ভালো করতেছে, কিন্তু এটা আসলে এখন থেকে আর ইফেক্টিভ হবে না। এরা হিল হবে আর নক হবে, হিল হবে আর নক হবে, এখানে সার্ভাইভ করতে পারবে না, এখানে আর সার্ভাইভ করা যাবে না, এভাবে হিল দিয়ে কুলাইতে পারবে না, নামতে পারবে না, নামার জায়গায় থাকবে না। ফ্লিকারে মেরে দিছে। পেইন গেমিং এখানে ঢালে চলে আসছে দেখি, কি রে এই ফাইটটা কেন চুজ করলো? এই ফাইটটা চুজ করার কথা না। বুড়িরাম কি ভাবে ইয়ার ছাদে ছিল, পিকে ছাদে ছিল, এটা কি এজিরে ওয়াইপ খাওয়া লাগবে, এজিরে ওয়াইপ খাওয়া লাগবে। তাইলে এইজন্য বুড়িরাম ফ্লিক এই যে পিকে ছাদে হওয়ার কারণে পেইন এদিকে নামছে, নালে পেইন ওইদিকে ঢালটা ধরার কথা। চিন্তা করে এজি মার খাইতেছে, এই যে নিয়ে সে গুড গুড গুড, ইজি টেক ডাউন, ইজি টেক ডাউন, ইজি টেক ডাউন, গুড সেরা। আরএইচকে একটা প্লেয়ার পাথরের চিপায় সার্ভাইভ করতেছে, একটা প্লেয়ার রিভাইভ হয়ে, এই যে এখানে এখানে একটা পাথরের চিপা আছে, এদের অ্যালাইভ কত? আরএইচকে অ্যালাইভ হচ্ছে যে 3 আরএইচকে আবার আচ্ছা না এলিমিনেটেড ভাই, আর7 এলিমিনেটেড। এরকম এলিমিনেট হোক। আরে এরকম করে যদি ধরো টপ 5 মেক করে ফেলে না, এরকম করে টপ 5 যদি আজকে মেক করে ফেলে, তাহলে তো 9 পয়েন্ট, প্রথম ম্যাচে 9 পয়েন্ট। এই জায়গায় ব্রুরা দেখে ফেলবে না, ওরা দিবে না। আরএইচকে যা পজিশন আনবে, এই যে আবার একটা রিভাইভ দিছে, এই রিভাইভটা ইউজলেস, এটা দেখ আকাশে মারা দিবে, দেখ আমি এই জোনে আসলে লাভ হবে না। এটা এখানে ব্লেড ভার্সেস ব্রু, ইয়ার পজিশন ভালো, ফ্লিকারের পজিশন ভালো, ও কিছু পয়েন্ট তুলতে পারলে তুলতে পারবে। এটা কে কুটুস না ফ্লিকার? কুটুস, কিন্তু কুটুস আচ্ছা না, এটাও হবে না। ওই এক সাইড এখানে একটা পাথর আছে, বুঝছো, পাথরের চিপাটাই শুইলে ওটাই ভালো, কিন্তু ওখানে আর কি নিয়ে নিবে, এই জায়গায় একটা পাথর আছে ভাই পিটারে মাইরা দিক, ওয়াইপ আউট হয়ে যাক ফ্যালকন, ভালো হইবো। লস 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 এখনো জোনে অনেক চাপ খাইতেছে, হ্যাঁ অনেকের চাপ খাওয়া লাগবে, অনেক চাপ খাচ্ছে ব্রু। এই যে আর কি দেখছস, আর কির পজিশন এটা খুবই ভালো, এটা যদি ওরা হোল্ড করতে পারে পুরো ম্যাচ বার করতে পারবে। এই যে এরা মার খাবে, আর কি ম্যাচ নেজাদের লঞ্চার ওটাই তো নক, নেজাদের নক, নেজাদের কিল, নেজাদের কিল, আরে নেজাদের লঞ্চার মারছে। জোন মেক করতে দিবে না, জোন মেক করতে দিবে না, পসিবল না, এখানে পসিবল না। ওয়াসানা ঢুকতে দিত না ভাই, দিছে অনেক মার খাক ভালো হবে। আরে ব্লেড মরে গেছে, কিছু করার নাই, কিছুই করার নাই। অনেক মরবে। পেইন গেমিং এলিমিনেটেড, পেইন এলিমিনেট। এই যে কুটুজে স্পট করছে মনে হয়, কুটুজে স্পট করছে, আর কি কুটুজে স্পট করছে হয়তো বা, বাট ওরা এখন অনেক টিম এই জায়গায় আশেপাশে, এখনো পজিশন আসতেছে, এখনো না পজিশন না করে নাই, আসুক। ভাই আরো 2-3টা টিম এলিমিনেট থাক ভাই, 5 কিল হয়ে গেছে। হবে এই যে ফ্যালকন এলিমিনেট, আরেকটা গেছে, আরেকটা এলিমিনেট, আরেকটা যাবে, এখন লস যাবে, লস যাক, লস চলে যাবে। এই যে মাল মাসে লস রে। আচ্ছা সমস্যা নাই, 9 পয়েন্ট, 10 পয়েন্ট, আরে 5 কিল 10 পয়েন্ট, 5 কিল, হ্যাঁ 10 পয়েন্ট। তানভীর ফুল স্ক্রিন কর,
স্টার্ট ভালো হয়েছে, ওয়েল এনাফ। দেখছেন আমি এই যে শুরুতে বললাম না আরআরকিউর কথা, দেখেন আরআরকিউ পজিশন পয়েন্ট কই ভাই? পজিশন পয়েন্ট নাই। পজিশন পয়েন্ট পরে অ্যাড হবে, পরে অ্যাড হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা। এই স্ট্রিমের কি হইলো? ভাই বুয়া এটা যদি আমার আমার প্রেডিকশন তো মিলে যাচ্ছে মনে হয়, এটা আরআরকিউ বুয়া নিবে। এরা হ্যাঁ দুজন এখানে লাগবে, RRQ মারবে। ব্রুয়ারেরা লাগবে তো আরআরকিউ মাইরা ইজি। ভাই ড্রাগনরা তো টপ 3 তে ঢুকে গেছে, এটা তো নট গুড। কিসের এত সহজ ভাই, এত খাওয়ার টাইমটা সহজ, এত দিতে হবে সহজ। না। এই যে আরআরকি একটা ডাউন দেখাইতে হবে চলে। না। আমি এই RRQ আমি এর অনেক সমস্যা। আমি সেকেন্ড জোনে বলে দিছি যে আরআরকি হোল্ড করতে পারলে আরআরকি বুইয়া, কিন্তু এখন দেখা যাক, যাই হোক এখনো বলা যায় না। এই যে শেষ তো 4v2 শেষ তো। বুইয়া আর শেষ আরআরকি শেষ। বুইয়া, দেখছো আরআরকি পজিশন, বুয়া। এগুলো হচ্ছে পজিশন। আমি ইমোশনাল সেকেন্ড গেট হইছিল। আমি সেকেন্ড জোনে বলছি না এটা হোল্ড করতে পারলে বুইয়া। ভাই আসলে সেন্টারের সেন্টার জন্য না, না, সেন্টার অনেক না। সেন্টার না, ওরা সেন্টার ধরে না, এখানে অনেক কিছু পজিশন, তুই কোন পজিশন ধরতেছিস, পজিশন অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। তোর যদি পজিশন সেন্স না থাকে, ধর যে লিড দিচ্ছে ও যদি পজিশন সেন্স না থাকে, পুরো টিমরে বুটকে মেরা দিবে। তোর পজিশন সেন্স অনেক বড় জিনিস। তোরটা কি ফুল স্ক্রিন করা আছে তানভীর? লাইভে হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন অন কর। ফুল স্ক্রিন তো। ওকে 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 ওকে। আচ্ছা আর্লি ফাইটটা ভালো লাগছে। আর্লি ফাইটটা সেই। তাও আবার থাইল্যান্ডের টিম রে ভাই, সেই। আরে নেগেটিভ কথা বলিস না তো। ডে 1 বাদ, আজকের দিন মানে আজকের দিন, আজকে ডিসাইডিং এ ভাই আজকেই ডে 1, আজকেই ডে 1। এই ডিসকর্ডে রোল আছে কার? সাদমান রে সার্ভার মিউট মারো, কুফা একটা। ভাই অনেক আমার পানি একটু রোলটা সাদমান দাও তুমি। তো। গাইস এসব আপনারা লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার এসব গাইস। এই নাদি রে দেখাইছে। এটা না নাদি, এটা নাদি না তো, এটা তো সনিক। কোনটা? আরে দেখাইছে তো নাদি রে, একটু আগে দেখতা। গাইস সাবস্ক্রাইব, আজকে 20k করে দেন, আজকে 20k করে দেন, মাথাই নষ্ট। আজকে 20k কি হবে? আজকে 20k হওয়া উচিত। লেটস গো গাইস, লেটস গো। কত? 2000 লাইক অলরেডি, 2100 লাইক কমপ্লিট। নাইস। এফএবিতে 92k ওয়াচিং। অবশ্যই আমাদের দেশের ছেলেপেলেরা সব একদম প্রস্তুত সাপোর্টের জন্য, ফুল সাপোর্ট। ওদের কথা বলতে না করেন, ডিস্টার্ব হচ্ছে। আয় রে সাবস্ক্রাইব মোডটা অন করতে বলছিলাম তানভীর, করস নাই। অন তো আমার এখানে তো অন না, অন আচ্ছা, না, আবার অন না। আবার আমার পিসি দিয়ে কমেন্ট করা যাচ্ছে, পিসিতে ওটাতে তোর সাবস্ক্রাইব করা ছিল না। এখন দেখ তো, এখন অন হইছে? না এখনো অফই। অন হচ্ছে না কেন? এই যে সাবস্ক্রাইবার মোড আমার তো অন দেখাইতেছে, দাঁড়ায় আমি সিকিউর করি। এই যে এবার দেখ, হ্যাঁ এবার হয়ে গেছে সাবস্ক্রাইবার অনলি মোড। এখন যারা সাবস্ক্রাইব করবে ওরা কম, এই জন্য সাবস্ক্রাইবার বাড়তেছে না তোর, বুঝছস? স্ট্রিমে ঠিকই লাইক আসতেছে। গাইস লেটস গো, সাবস্ক্রাইব মোড অন। হ্যাঁ অন করছি। তানভীর ভাই স্ক্রিন গুলা দেখাই, কিসের স্ক্রিন ভাই? স্ক্রিন গুলো ওটা আমি মাউস নাড়াই দিছি, এই যে মাউস নাড়াই দিছি এই জন্য দেখাইতেছে, বুঝছেন? ওটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে এই যে মার্কিং দেখাই দিছি, যে আমি কি নিয়ে কথা বলতেছি, ওটা মাউস দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মার্ক করে দেখাইতেছিলাম, এই জন্য এটা অন হচ্ছে, নাহলে হইতো না। নয়েজ কম হলে ভালো হয়। হ্যাঁ ওরা আসলে কথা কম বলে, সমস্যা নেই। পজিশন ভাই, পজিশন সেন্স অনেক বড় কিছু, পজিশন সেন্স অনেক বড় ম্যাটার করে। আপনি কোন পজিশন আপনি নিচ্ছেন আপনার স্কোয়াডের জন্য, আপনার স্কোয়াড কোন পজিশনটা যাচ্ছে। আবার খালি পজিশন নিলে হবে না, আপনার পজিশনের সাথে ওই পজিশনটা হোল্ডও করতে হবে। আপনি যদি হোল্ড করার ক্যাপেবল না হন, আপনি যদি হোল্ড করতে না পারেন, তাও সমস্যা। মেন কথা হচ্ছে আপনি একটা পজিশন নেওয়ার পর আপনার ধারে কাছে আপনি টিম আসতে দিতে পারবেন না সহজে, এত সহজে আসতে দেওয়া যাবে না। ওদের এমন প্রেসার দিতে হবে যাতে ওরা কাছেই আসতে না পারে। বিয়াল্লিশ না? রুলের 60k ওয়াচিং বলে আর লাগে 50।
মাথা নষ্ট রে পাগল। ভালো লাগছে, ভালো লাগছে। ভাই পড়া বাদ দিয়ে লাইভ দেখতে আসছি ভাই। আপনি লাইভটা পরেও দেখতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নাই। আপনি আগে পড়ে নেন। এটাই কি কয় ভাই? ঠিকই তো বলছেন ঠিকই তো, এটা তো লাইভ কি ইউটিউব কোথাও চলে যাবে? লাইভ কি কোথাও চলে যাবে? ও তো পরে দেখতে পারবে। না ভাই, লাইভ দেখার আনন্দ তো পাবে না ভাই। না রে ভাই। ভাই ভাই শুনেন, এই যে তৌসিফ সাদাত, এই যে 10 পয়েন্ট, ইয়েস 10 পয়েন্ট আছে, নয়েস নয়েস। ভাই যারা যারা এই যে তৌসিফ সাদাতের এই যে শুনতাছেন না লাইভ, এখন দেখো মজা, ও নিজে কিন্তু টপার, তো ও ওই যে অন্যরে কি কয় বাসি সব? দিয়ে আসছে। ও পরীক্ষার সময় গায়েব ছিল। কি স্ট্রিম, কি গেম, কি কারোর সাথে কথাই বলতো না। ও পুরা গায়েব। কি ফ্রি ফায়ার হাই কিছুই হাই। নাই, ওই গায়েব। ডিইউতে টিকছে কি হুদাই। অথচ ও এক- আপনাদের অ্যাডভাইস দিচ্ছে যে আপনি লাইভ দেখেন, লাইভের মজা আছে। আল্লাহ। এক্সামের 4 মাস আগে গায়েব হওয়া পোলা সবাইকে বলে লাইভ দেখেন। আল্লাহ। মানে কি নাটকটা করছে তো, তুমি কি নাটকটা করছে ভাই? না এইটা ভাই। না না, মোটে কিলোমিটার। রজত কয় না কোনো। ফ্যালকন কি করবে? ফ্যালকন 100% কোয়ালিফাই, মানে ওদের নিয়ে কথা বললে লাভ কি? আর ফ্যালকন থোড়ি Dominate ডমিনেট করবে। এভারেজ ধরেন না, বেশি ডমিনেটও করবে না, এভারেজ পয়েন্ট তুলে এরা একদম সিকিউর থাকবে, ওদের কোনো প্যারাই নাই। আরে আজকে তো ডমিনেট করবে বুড়িরা, আমার লস। ওরা ফার্মিং করে বলে ভাই, মাত্র দেখলাম, আমি মাত্র দেখলাম। আর ওদের দেশেরই তো। এমনই ভাই। ভাই আরআরকিউ ধরেন ওই যে ক্লোজ দেন যে আহামরি ভালো না, এরা যা মারে লঙে মারে। এদের ক্লোজে যা খেলে মোটামুটি, এই যে ডিআর আর হচ্ছে যে আবে মোটামুটি যা খেলে খেলে, আর বাকি দুইটা মনে করে এত আহামরি কাজের না। শর্টের কথা বলছি আমি, শর্টের কথা বলছি, শর্টের কথা। ওই জায়গায় Engaging and quite surprising why there's still a lot of teams left. Well, and I want to add about the fight of Falcons against R7. That it's really interesting to see like R7 performing that way, because they are not afraid to be like face to face with other Asian teams. So that's kind of interesting, because Games King was like shooting at Falcons A, and he was like doing such a great job, Yeah, I do agree. I mean, GameSkin is one of the player that's really doing so much. Thus, all of the top damage that has been dealt right here being shown. And I would love to see a lot more from them. But look at the balance in terms of Burim United damage and elimination. It means that what they're reaping, they're sowing. I disagree. They're doing too much damage. They're not getting enough eliminations. They're pumping out twice the amount of damage we're seeing the other teams are doing. And teams like Dragons, for example, which I'm extremely impressed by, I thought it was almost done for them. They managed to recover, they managed to re-equip, and they also managed to get into what, in this case, the final circle, which is only the 6th ring. Okay, I want to play with the idea, because we saw Buriram having one of the highest eliminations and damage. What if they're struggling to get those eliminations? Like, they're the ones starting the fights, but everyone else is coming in, they're vulturing, they're stealing away those kills. Like, they can't play the game that they want to play. Like, is this maybe a warning sign that Buriram, though they might be feeling pretty confident coming into their second play day, maybe things are just not panning out for them yet? I refuse to believe it. I think they're just that good. Yeah, I mean, we know for a fact Burim United doesn't start their fight towards the 15-minute mark or close to that. And at that point, they had no choice. So they put in so much of damage, so put in a few elimination, even if they don't finish them up.
Right. It looks like we are ready to fly into Purgatory Survivors. So let's fly into match number 2 with Husky and AJ. Purgatory time, baby! And it was a phenomenal booyah from Indonesia, courtesy of RRQ. But of course, seeing EMEA up at the top, seeing the Dragons breathe fire, that's exactly what we want to see out of the squads who are struggling to get into the top 12. But even if they do break into the top 12 right after this, the story would not be over just yet, because down at the bottom 6, all the teams at this point in time are from Group A and C who are in play today. So you have to keep this performance up game after game, Husky. And I think this really puts into perspective how teams like Virtus Pro, for example, right, has had a very weird knockout stage experience so far. They have the highest highs, but they also have the lowest lows. I guess you could compare them to Fluxo. The only difference being that at least Fluxo has a more even average throughout until the end of the last 3 rounds of yesterday. Another generous flight path, you know, we've been a lot more kinder to these 2 groups in Purgatory, right down the middle once more towards the northeastern side. And Virtus Pro, at least this time, gets to head to Moat House. Yeah, absolutely, man. And of course, they are not going to be disturbed for the time being. Diamond, one of their key players, has to pop off the M590, perhaps not having the Tatsuya on their side with the brand new addition. The updates on OB49 has most definitely affected the pacing of Virtus Pro, but everybody had to go through the exact same changes. They just need to adapt a tad bit better. We see the very first circle coming on through here, and it looks like gonna get the final circle somewhere towards Elodge and Brasilia later on, but for the time being, Vision System starting off hot up against Onyx, the champions of Southeast Asia. Yeah, the moment you say that, Onyx turns it around and gets a couple of bodies for themselves. In fact, almost wiping out the entire bloodline of PSC this game. Thankfully, Vision System, they do have a survivor. Shix already ran away, but that was as close as it could have gotten. Onyx ended up losing 2 bodies as well, but Zyro instantly gets a revive onto Prime. And also, you look at the radar, Falcons. Day 1, when they did a split, it was a 3-1, 3-5 brigade, 1 a lumber mill. Now today, they dropped all 4 and 5 brigade before splitting up to lumber mill. They understood that RRQ, they also share that island. Absolutely, just kind of playing it safe, just in case RRQ decides to go a little bit crazy, perhaps drop slightly closer towards 5 brigade. But thankfully, none of that happened. And both the squads still alive and kicking, free to loot up as much as they want. Got a little bit of a airdrop here for Kiba to pick up those medkits and blue walls from as well. But of course, the great big question is going to be, do we see Buriram buff into R7? Movistar R7 dangerously close to Marvel Works. It's a good time to also talk about Kiba's history. Previously with Onyx, it was a big part of Onyx. In fact, last year he attended EWC for Free Fire 24 with that squad, and they had a very underwhelming performance. And right now, they're on the other side of the aisle. In fact, even yesterday, Onyx tried to mess up RRQ's momentum for Booyah, and they ended up, it was RRQ, it was a Movistar R7 that pulled through. We get a ping with the Arvon that could be courtesy of BRU as they are heading towards Crossroad, but they will run into Movistar R7. Yep, now Buriram trying their best to get away here. Movistar R7 definitely in shooting range, and Della is the first player to be found. This is not good for business. Jonah also finding the tags onto Adam, gets the elimination as well. Fighting 2 squads at the same time. Not the best idea here, but Buriram has no choice. Hax runs on in, finds the sniper of Buriram. The rest of them leave him high and dry. They're looking for a safer spot to play. Games King, final survivor, double glue wall, looking for the pickup. Unfortunate, Hax needed to confirm Moshi before anything else, but good play. Backup of BRU was just too fast. So R7 ends up getting nothing, and they might lose Joker. Thankfully, he's able to launch himself away in time. BRU saving Moshi, and they keep the run going. But it bought enough time for Onyx to move away, but that also might just funnel them straight into Virtus Pro. Great recovery for both Movistar R7 as well as Buriram. Games King going for the pickup instead of finishing off Moshi. And Buriram looking at that opportunity, went back in there for the instant pickup just so that they don't have to be on the reset. Moshi gets to keep all of his loot and coins. So
neither one of their progress disrupted all that too much. Of course, Movistar losing 2 players to the side of Buriram wasn't all that too fun. And like you said, Onyx playing that recovery. But now Virtus Pro finding pain. Will they get taken down early once again? Riptide Rhythm going far and wide, unfortunately, for Exposing. And he's holding his ground very well. He's taking down the glue walls of pain to keep to discourage them. But his glue wall just now prevented Peter from getting a potential shot in. This could be a big flank. Boonjim and Nameless, they have the right idea. Are they going to run into pain? No, Goose exposed. He was not ready for that. The glue wall getting popped down. He has to isolate in his hands, but it's instantly broken down. Peter ends up taking Diamond somehow. And now VP forced into a bit of a defense mode. Glue wall melters all drop down. VP pushes them forward. Yeah, fantastic grenade pop here. And straight through the glue wall. Finds guns for the M590. Looking for Peter as well. Glue wall broken down once again. Peter, no cover for him whatsoever. Boonjim left all alone. M590 for the win, but Virtus Pro unable to undo the pain Esports delivered. And that one is going to hurt. 2 rounds in a row, Virtus Pro got virtually nothing. They're going to end this round with 55 points. And that is still quite far away from a qualification into point rush. They will have to talk about this. They saw Flora out for Boonjim and nothing changed. Onyx now gets a rematch against BRU right here at the Arsenal. But BRU, they do have someone positioned inside the compound. It's going to be Jonah, and Adam sees this. But what is Onyx going to do? Moshi on the flank, looking for Crime. AC-80 in the hands of Crime. He just needs that double shot. Perfectly aimed at Moshi's head to instantly cripple the flanking capability of Buriram. And both teams playing this absolutely safe. Buriram finally going in for the call on that rush, but the glue wall stopped their own defense for the side of Onyx, and they have to retreat. Grenade popped out, M79 in play. The grenade finds the tag, and Wasana does not manage to recover. Buriram with only Moshi left in the mix here. Pickup just not possible. And man has to run for his life. Very, very decisive call from Onyx, and that is going to pay off big time, wiping the floor with BRU. And this is where I gotta stake my allegiance. I'm gonna state my allegiance. Yeah. I agree with what one of the panelists said just now. I agree with Gideon. I think, you know, BRU, we all collectively have unanimously said that this is the only team that every single time they don't show up in a round, we said that they're saving stress. But I disagree. I think at this point it's fair to say that BRU, teams are catching up to them, right? Yeah, I mean, for sure. I think Buriram, at this point of time, it's not that, it's, yes, the other teams are catching up, but also the meta has been messing with Buriram for a long, long time. Wasana used to be known as the deadliest hard hitter out there. First we took his Strogon away, then we took his Tatsuya away. How much more will we torture this boy, Wasana? I don't know, Brazil has won 2 years in a row. It's about time we get something back, right? They were the reason, or I hope they were the reason, Skylar got back into the meta, and now Hopers is buffed. You know, Intel Gatherers have all been buffed. Yeah. You see Falcons up against RQ. Abe actually took a shot in the face. As we take a look at a bit of a highlight, some good engages earlier on, but we're going to keep our attention on what matters more. Falcons actually taking down members of RQ. Yep, finding the first one, but RRQ has got decent enough distance between themselves as well as Falcon to hightail it out of here. Got to fight up against the blue though. Tanking damage from the second circle isn't going to hurt that too much, so RRQ not really playing big risk gameplay here. Just needs to go for that long rotation round. Unfortunately, R7 might just bump into them, so we'll have to catch up with that action in a little bit. Aone on the bike, making a lot of noise, but thankfully nobody around them to find the Punisher with the snipes. Funny enough, there is a UAV hovering on top of them, and we saw a loot drop as well, an airdrop. They are going to be right smack in the middle of 2 teams, Dragon Esports, Vision Systems. Well, make that 3 teams because AG, AL are around the corner. That is a big, big shot from the AWM. Zyro making his presence known. Pain Gaming in the far horizon, but I think Onyx are also in a very safe spot. If they go down southwards to get to the circle, they are going to eventually run into Pain Gaming, with the exception that I think Pain Gaming, they do have a bit of elevation to work with. Consistency out of Brazil has been phenomenal thus far. Pain Gaming just one of those top performers, 1 Booyah in the bag, and they don't look like they're about to slow down. 87 points in total in their pockets.
And they have got literally 5 more games to pick up points, and they don't look like one of those stragglers, right? Game after game, you see them hitting those high numbers on eliminations, whether or not they find that final circle. Mao has been the filmatic this game for RRQ. 4 revives and counting. So RRQ, they, even though have the full squad still in the game, they have been getting picked off left, right, and center. So Pain Gaming makes that rotation. Onyx most likely will end up dodging them and having elevation once they get to where Pain Gaming are. There is a choice that Pain Gaming could make, right? Take the zip line down to the next location, close to a vending machine, but far away enough from the rest of the teams. This next circle is going to be crucial. Teams all spread out on the map. It's been moving west side thus far. And usually the game does throw us off a tad bit. But a high potential of moving just towards the outskirts of Brasilia here. Pain Gaming has to deal with Onyx, whether they like it or not. And just on the outskirts of Brasilia, the circle finds AGAL as well as Dragon. Vision system in there as well, but I don't know what kind of miracle they can pull off here. They just don't have enough points in the back. Yeah. They could play spoilers, right? Like what Alpha 34 did yesterday. The early encounter between RRQ and Lost, where we saw on the feed itself, Lost getting 2 pickoffs in a row. Haone dealing some critical damage to RRQ at this stage of the game. Again, they got the full revive, but at this point we are more than 10 minutes in. Falcons now arrive, and Kiba, he's not even ready for this. He realized that 3 people shot him back behind him. Quick backstab and a 3-point. Yeah, poor boy just got revived, had the P90 in hand, just 2 glue walls, refused to use it, could have used it, but now RedHawks. Bangladesh, can you go up against one of the most lethal Brazilian squads out there? Glue wall melters all laid out, but Flicker, the flank just not working. Riptide Rhythm breaks down absolutely nothing as Lost. Pulls the long flank around the right-hand side, down towards the lower ground. RedHawks pulling a very quick trick here as they fake a lower ground rotation, but they stay up towards the top. Lost not falling for that. The jig is up though. Haone sees Flicker. He knows what Flicker wants to do. So starts it up with Glue Wall Melter. Take out that cover to force Flicker deeper into the battle. They want RedHawks to fight honest, not dirty from long range. And that's where Lost thrives the most. Rigby, Raja mentioned multiple times, top 3 rusher of Brazil. If they can funnel RedHawks into the gun barrels of Rigby, it's going to be beneficial for Lost. Nando Nai got a top ground covered. Lost in an advantageous spot. Yeah, Kutush. Fingers crossed he's got that super med in his hands. Nando 9 taken out of the equation. Great play by Blade. But now here comes the reversal as well as Anaram finds Kutush. Blade down on the ground as well. Revenge is sweet and pretty instant. And RedHawks will falter in the hands of Lost. Lost came in prepared. That was exactly what they wanted to achieve. In the meantime, even off screens, we see Dudes just got knocked by Vision System. Lost did have to pay a bit of price for that. One member being eliminated out of the equation, but small price to pay. Peter getting literally ran down and charged right through. On fire now, tries to redeem it. Joker actually getting tagged from behind. Limit finding Della as movie star R7 takes the wrap of Falcon. Yeah, without Della, question is how can they play this game of survival? Games kick back in a way. The fourth player down, and Hack has no choice, and a double snipe by Limit will put them in the bag. On fire with the support gameplay as well. AGAL making their approach here, and Falcons need to play the scaffold. Do they play the circle, or do they go hunting for the players of AGAL? Either way, RRQ lies awaiting them inside the next circle. And Falcons with that wipeout freeze up their rotational path. And now they're gonna kind of fast track that. Instantly punish. Andrex is the one that spoils the party. And Abai, just stay still, my little boy. Do not make a move. Wow. Because Vision System are making their presence known. Falcons distracted. Andrex once more with a second collection. Deal steals that away. But Kororo, too late to realize that they made a grave mistake. Abai just needs to wait. I said Vision System needs a miracle. You said Vision System needs to play spoilers. They are doing both. 7 eliminations strong. Vision System needs to avoid that circle though, flying straight in towards Dragons Esports. We need to catch up with Dragons in a little bit because they are getting a tad bit too comfortable here. Lost on the other hand, they don't have the numbers, and RRQ surprisingly out in 8th.
Oh, that was pretty funny. Kuroro turned around, did a 360 and saw him and just blew him up. Another fire vision system now against Lost. Rigby actually getting gunned down. This is not panning out the way that Lost wants. The 10 elimination. The blue wall goes down. Vision system showing up late, but not too late. Lost is out. Oh, I don't know if it is not too late, but it looks like they are wrecking some of the opportunities for the big squads here. Dragons now looking for vision system. And they had the vision to strike early, but the solid blue walls erected to trap them in the container. They back away. Vision system though, tossing in those grenades is going to be crucial at this point. Dragons will pull up their own blue wall to avoid the damage. This is going to be a heck of a confrontation. I don't think we've seen these two teams duke it out 4v4 until this point. Now, obviously, Vision System have more eliminations, and for Dragons, they need to start catching up. A bit of chip damage being dealt down. Jotai actually moving forward, trying to progress. But for Dragon Esports, those blue walls, they're going to melt in an instant. The bombardment commences. Shix once more gets a good snipe, and Dragon Esports trapped in their own building as Vision System cleans up house. There's an extra 4 points on the docket. 13 for VSC. What a miracle, Vision System! And now full recovery for them. Shix has got the Superman on him. Backs away, but AGAL knows exactly what's up. Tossing in all of those glue wall melters, making sure those defenses do not stand erected for long. And Dew with the snipe from afar, he's not the guy who gets the connection. It is Tinoy, sidebar, the combo, absolutely deadly. And they want more. Flirting with the blue, and Shix makes the wrong decision. But either way, there's no running. AGAL puts an end to it and pulls a booyah in the bag. And AGAL needed a win. Sooner or later, this was also a team that have gone through trials and tribulation on the international stage. A few years ago, Dew was at the height of his career, finishing, I believe, top 4 in FFWS 2022 in Bangkok, Thailand. And ever since then, he has not been able to return to that prime form, whether it's an individual struggle or a team synergy problem. AGAL right now is his best chance, and with this booyah, they are going to remind everyone that they have been contenders all along. Oh yeah, absolutely, man. I mean, what a great play from the teams that desperately needed the points, right? 3 out of 4 teams in that final circle are currently sitting in the bottom 6, and Vision System with a stand-up performance. Unbelievable stuff. We have never seen them in that mode. I guess desperation sometimes brings the best out of you. Not only that, when we finished match number 1, I believe the coach of Vision System, they gathered everyone around and gave them a pep talk. Maybe that was the boost that Vision System needed to get close to the top 3. A booyah would have been great, but this second place finish is good enough for now. Absolutely. We've got an interview on the stage for you guys as well. Aski and I will be right back with you. Wow, what amazing matches we have watched so far, and for sure, today is a day for us to never forget. The last day of the knockout stage. And of course, we have to take a word with the first booyah, the first team that got a booyah here today, which was RRQ from Indonesia. And I have here with me Abai. This guy here doesn't need an introduction because you all know him. Okay, so the first match was incredible for you guys. You got a booyah and you all wiped 2 big teams, Los and Buriram, who are also leading the standings, in the top of the standings. And I would like to know, how are you guys feeling right now? Oke, tentunya di sini kalian berhasil mendapatkan booyah di map pertama dan juga kalian berhasil nge-wipe 2 tim yang teratas di saat ini gitu. Dari Lux dan juga Buriram. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Senang. I'm just happy. You gotta say more, Abai, please. Senang. Yeah, I think I'm just happy. I don't know how to express it better. Okay, that's fair enough. Okay, so I have already said today is the final day for knockout stage. What was the main strategy for the teams? What was your mindset going before start the day? What do you guys have? What talk do you guys have back home to start the day? Oke, tentunya di sini juga merupakan hari terakhir dari knockout stage. Kita pengen tahu gimana apa sih rencana atau strategi kalian di hari ini dan juga apa sih yang kalian bicarakan tentunya sebelum bermain di hari ini. Dari poin kemarin kita ya saling menguatkan aja. Terus hari ini mungkin kita cari poin kill sebaik-baiknya sih.
I think what we learned from yesterday is that we just need to communicate better and we just need to talk about what we want to do better. And for today, we just want to get as much skill as possible. That's probably really good. For us to finish the interview, we would like just have one more question. Is there any specific team that you would not like to advance for the next stage for the grand finals? Apakah ada tim yang kalian nggak pingin untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya? Fluxo. Okay, well said. We have heard enough from Abai. Thanks so much for the interview. We wish you all the best of luck for the next matches. And we will see if you guys can make to the finals. And that's all. Right now, we are going to go for a quick break, but don't wait up because we are going to have way more action right here in Esports World Cup with the Free Fire. Triple kill. Dominate. Unstoppable. Hello everyone, it's Yunsu. Welcome to the Boulevard, and I'm right here at a haunted house. We have a storyline here, the Zila story, which is for this house, and I'm going to explore the opening for you guys here. Well, the atmosphere is very scary. You see pictures here. What is those sounds? Okay, pictures, dark pictures, very scary. I don't know what is await me there, but I feel so scared and anxious. Why those pictures look so scary? Oh, that is a dead body. Why so many dead bodies here? Cứu tôi là nạn nhân. Hello? Anybody here? Hello? Hi? Okay. I don't know if I'm gonna come back or not, but I'm going to explore the rest for you guys. Then, okay, goodbye. Some rush in instinctively. Others run the chaos. What a phenomenal reposition, but with the launch pad straight out the circle, they get a tag on that circle first, and now put it out, fires on to Abe. This is Wasana. สำหรับตัวผมนะบทพิสูจน์บทท้าทายก็น่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มเข้ามาแข่งใหม่มากกว่าครับ Purgatory United! They just don't win, they dominate. The Kings of Booyah are back. เริ่มมาแข่งแรกๆก็มันแบบเราจะเจอทีมที่เก่งกว่าเยอะช่วงนั้นก็อาจจะแบบว่ามีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็พัฒนาตัวเองมาถึงจนจุดนี้ได้ครับ In Buriram, he's part tactician, part stormbringer, trusted by Gehai, Moshi, Yoena. อยากแบบเป็นผู้เล่นที่แบบแข่งไปนานๆเลยครับสอนแบบว่าตั้งแต่ตอนเข้ามาแรกๆเลยครับเพราะทุกคนมันเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จมาแล้วมีประสบการณ์มีอะไรแบบผมเข้ามาทีมนี้ครั้งแรกก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแชมป์หรืออะไรเลยครับแต่พอเข้ามาทีมนี้ก็พี่เขาได้สอนหลายอย่างให้ก็แบบทำให้ผมเป็นผมทุกวันนี้ You gotta really give it to this team. Buriram United just going super aggressive right now, very very explosive. A rusher with a plan, a warrior who thinks. This is Wasana, Buriram's quiet strategist. Now it's gonna be Buriram trying to finish off everything, and one more shot. Booyah! ก็พวกผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับพวกผมหวังแชมป์มันอยู่แล้วครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เอาแชมป์มาฝากทุกคนให้ได้ครับ The blue will be closing in soon. There's no shift anymore. Here comes Wasana timing that up. Another Booyah! คือมันวัดกันในหน้าเกมอย่างเดียวเลยว่าแบบว่าใครจะแบบเหนือกว่าก็คือแบบจะได้มาแข่งถึงทุกวันนี้ครับ มาเขียวให้ กูไม่มีระเบิดนะวิ่งไปชิดดิวิ่งไปชิดดิโหลชิดดิกูหน่อยชิดดิกูหน่อย เขียวอยู่ปาระเบิดอยู่ มากูไปชิดกูไปชิด100 ไปโดนระเบิด100 ชิดมาเล่นกับกูหน่อย มาไว้หน้าผมพี่ฟ้า 100ชิด100ได้ชิดเลยดาวเอ้ยกูหน่อยกูหน่อยกูหน่อยไอ้บอยกูหน่อยพี่ฟ้าเอ้ย2ตัวพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยู่พี่ฟ้าฟรีนะ
ดาว ตัวเดียวแชมป์เฮีย70ตายมาเลยเฮียแต่ว่าพี่ฟ้าทีเดียวเฮียคิวดาเมจ1,400สูงคิวไอ้สัตว์ฟ้า AGAL lock in our second booyah of the day, and things are really starting to heat up because the bottom of the bracket are hungry. We have gotten booyahs from teams that are currently sitting outside of that threshold of top 12, and they know they need those points. So all of a sudden, we're getting a very interesting match day where it's not a battle between the Titans at the top, it's a battle of all of the Davids at the bottom. And this is one thing that we keep saying, and I think I mentioned it from the start of our competition, that treat your every day as if it is the last day, as if you are being eliminated. And I guess that's what's happening right now. Like, high risk, high reward, and this is one thing that those at the bottom 6 are doing right now. And if in case they miss, then I guess they could accept already the fact that they might be eliminated. Well, we also can still keep looking at Falcons, like doing great eliminations. But something that I want to add, it's that Burita, it's not really doing that good. I think they are not kind of prepared about like early fights, you know. They know how to do rotations and this type of things, but I feel that they weren't prepared at all to meet Onyx at that point. Yeah, I mean, we really haven't seen Bora, aside from that first booyah that they got yesterday, they haven't really been a major player in the competition. But again, I mean, we spoke about this, right? It almost feels like Buriram, they're just slowly trying to peel off that target from their back. They're saying, okay, this target belongs to someone else. We are not a threat to anybody. We are harmless. Please leave us alone when we get to the final stage. But Buriram fans, I don't think I'd be concerned either because, I mean, Neptune, I mean, you have the numbers in front of you. Buriram are kind of safe, right? I don't think they are at any risk of falling out of top 12. Yeah, they are safe and they have potential to be able to bring that number. So I think it's just a play not to be in a spotlight of like other players and the teams that will be going into Point Rush and Grand Finals. But I also want to put a spotlight in some of the teams like AGAL as well as Vision System. They were at the bottom of our leaderboard and they were the top as well as the second place in that game. But we also see Dragon Esports survivability at its finest. This is one thing that we want to see from those are the underdogs, and I guess they're working in for the placements before they go for elimination because it was slow in terms of elimination, but they managed to survive a little bit longer. I'm so glad you brought up Dragons because they have actually been quite consistent today. Although we've only played 2 games, they were the third last team to be eliminated in our first 2 games. So Dragons, I mean, it seems if they keep this up, they have a very good chance of making it to the next stage. But I do want to sort of make a bit of a statement, right? The fact that all the points now are going to the team towards the bottom of the bracket, this actually destabilizes the bottom section of the top 12 because the points are not going to the top because the teams that are in top 12, let's say 12 until 9, you want the points to go to the very top because that means the points are not going towards the bottom teams, but that is not happening. It's the opposite. All the bottom teams are getting it. So now all of a sudden, teams at the bottom are getting scared. So what do you end up doing here as a team that is potentially going to get knocked out of that top 12? Do you now suddenly have to be the ones to make the proactive plays because you can't afford to play passive anymore? Well, it depends on your play style, but most of the teams, they just have to lay low, go for survivability first. They go for the placement first, and then along the way, if they can get elimination, then that's where they stack up the numbers. Because if you risk so much in terms of fighting against a team, getting a lot of elimination, we've seen that a lot happening, and it is just like disappointing if in case you lose a fight. It would be. Now here are the overall rankings, ladies and gentlemen, the updated overall rankings. So we're still quite early in the day. Now, of course, we are still seeing a lot of teams from Group B very high up on that leaderboard. But as we continue to play and more points are distributed between Groups A and C, we will start to see a more finalized list
of our top 12. Now, Neptune, I know you're the man of numbers. I love to ask you this kind of stuff, okay? Who is looking safe here? We said yesterday that there was a safe threshold, which was, I think, 130 points, wasn't it? So just looking at the leaderboard now, who do you feel is looking pretty safe? Like, where do you think is the safe cross line? So I guess at this point, for the moment, it is Pain Gaming spot, because currently, like, they are 100 points already, and I don't think they will be short of the 30 by the remaining 4 matches. So there's still a lot more that they can do. So hopefully they will be able to chase that number. All right, we are getting ready for our next matchup, folks. But before that, though, we do have our SMB head-to-head with Gideon. Let's head on over to the main stage. What's up, Gideon? Hello everyone and welcome to the SNB head-to-head here at the Free Fire EWC World Cup Arena. And this is exciting because with us right now, we have the Falcons fans loud and proud over on that side. We have the teams rallying for each other, but we have to do our jobs. Right now, I am glazing DRG. They're doing incredible. It is halfway or almost halfway through day number 1 right now. And they are just ruining so many hopes and dreams of so many big teams. I mean, you say ruining the hopes and dreams if we're talking about a team who came all the way to Riyadh. Can we give it up for some of the RedHawks fans? Give it up for them. They flew all the way in to show some support wherever you're from. If you're from Bangladesh, give them your energy today because this is the most important round. They're going to be looking to get as many points as possible, and based on what we've seen, give it up for... I mean, you say ruining the hopes and dreams if we're talking about a team who came all the way to Riyadh. Can we give it up for some of the RedHawks fans? Give it up for them. They flew all the way in to show some support wherever you're from. If you're from Bangladesh, give them your energy today because this is the most important round. They're going to be looking to get as many points as possible, and based on what we've seen, slow start, but they can do even better. And with these fans in the arena, they can only do the best. Let's throw it off to our casters. It's map number... I know exactly where you're coming from. This is danger zone for sure. And obviously, we have to say goodbye to one squad, Alpha 34. We already knew that they stood no chance, but hot shots getting pushed down lower and lower. Pakistan can't do anything about that as well. Out of Group B, not a single booyah on their side, 87 points. The bar to exceed is pretty low, but the question still remains, can the teams actually oust Fluxo from their number 6 spot with 106 points in hand? They look pretty solid up there. Yeah, they do. I think right now, if you are looking at just the standings alone, right? I feel like Dragon Esports, they should be very, very proud of what they achieved. I think the fans from Bangladesh should be very proud of this debut appearance on an international tournament and at EWC of all things. I would not be able to handle the nerves, but here they are, 2 positions away to make it into top 12. And all they gotta do from that point onwards is to maintain it. Yeah, I mean, RedHawks obviously need to hustle quite a little bit before they can stand a good chance to sneak into the top 12. And we do have 4 more games on standby here. There's a lot that could happen. We just saw a miracle in front of us. Vision System out of nowhere pulling off a massive game. And that's exactly what RedHawks need to aim for. The safe plays are not going to cut it anymore. They are on the chopping block. If they don't go crazy, if they don't get aggressive looking for these important points, they are not going to stand a chance. Playing safe and just sneaking into the final circle is not going to cut it as a strategy for RedHawks anymore. That could have been a strategy from the very start of the competition, but too many of those opportunities have been let go already. And they're not the only ones in trouble. Virtus Pro, did you ever imagine a day that we would see them at the bottom 6? Definitely not. I think for this pro, they really need to buck up, right? They got 4 more rounds. There's still opportunities, but cannot make 2012-তে 2 রানে হাইরা কানছিলাম, এরপর 2024 এর খেলা দেখছি, বুঝো নাই? এইটাই আস নাকি ভাই? এশিয়া কাপে পাকিস্তান এশিয়া কাপে পাকিস্তান অনেক কথা বলিস না তুই, বলাপন গাইলা হতো। এশিয়া কাপে পাকিস্তান ভাই, পাকিস্তানের যে
ভাই ইন্ডিয়ার আরে সাথে না, আল্লাহ ভাই ইন্ডিয়ার এরা সাথে ভাই আসছিল। কোয়েন না মারুফ ভাই বললেন না ভাই বললেন এগুলো মনে করেন না বুঝছেন মারুফ ভাই কানমু ভাই আমার। আরে ওটাতে তো পীর হাত দিক ছিল ভাই, ওটা অন্য বিষয়। যেগুলো আরে মিস জিতা ম্যাচ হাইরা যায় আমরা ভাই তাও ছয় মাইরা দুইবার জিতবো, ছয়তে, ছয় মাইরা কোনটা সিন্ডিকেট জিতবো। জিতা ম্যাচ হারা সিন্ডিকেট না ভাই দুই ভাইরা ভাই যদি ক্যাচ উঠাই দেয় 3 বলে 2 রান লাগে সিন্ডিকেট কেমনে আর একজন এক ওভারে 22 রান লাগে ডিফেন্ড করতে ভাই পারে না, না অনেক আরে দাদা বাইরে গাইজ গাইজ বাইরের কথা বলিও না, দেড় ভাইরা ভাই, দেড়। বাইরের কথা না বলি। রিয়েলিস্টিক্যালি পসিবল না, বাট একটা বুয়া হইলে এভরিওয়ান উইল রিমেম্বার দেম। অবশ্যই ভাই দেখেন রিয়েলিস্টিক্যালি আসলে পসিবল না কেমনে আপনি বলেন? এখনো পর্যন্ত হাতে আরো কয়টা ম্যাচ বাকি রে? 3টা ম্যাচ, 4টা ম্যাচ বাকি ভাই। 4টা ম্যাচে ওদের পয়েন্ট লাগবে কত হিসাব করতো? 60 হইতেও পারে কে জানে। একটা বুয়া যদি বের হয়ে যায় 27 পয়েন্ট 30 পয়েন্টে যদি একটা বুয়া বেড়ে যায় তাহলে পুরা খেলা ইজি হয়ে যাবে, 2 ম্যাচে অলরেডি কভার হয়ে যাবে। তো এটা একটা আহামরি বুয়া হওয়ার পরে না, যে কনফিডেন্সটা পাওয়া একটা যায় বুয়া ওটাতে হইলে ফ্লোতে হবে। আসে পড়ে হ্যাঁ ফ্লোটাই আসতেছে না এটা হচ্ছে সমস্যা তাহলে আজকে লাইভে নাকি নিজেদের টপে নামাই ভালো ছিল আই থিঙ্ক। আজকে লাইভ স্টার্টের আগে ফলোয়ার কত ছিল? সাবস্ক্রাইবার 7.6 মনে হয়। আরে ইন্টারভিউ শেষ হয় না রে। আর এদের তো ভালো ভালো স্পন্সর, শুধু এদের না, সবার দেখিস না, অনেক ভালো ভালো আমাদেরও ভালো ভালো স্পন্সর আসবে। আজকে দেখলাম গ্রামীণ ফোন এটা নিয়ে পোস্ট দিচ্ছে, ই স্পোর্টস যে অফিসিয়াল স্বীকৃতি পাইছে। রিয়েলমি না আছে তো, যে মাল্টি বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে তো, যেমন বসুন্ধরা অনেক গ্রুপ, কোম্পানি আছে প্রাণ, অনেক আছে, মেঘনা, যমুনা, অনেক গ্রুপ আছে। না রবি, না রবি স্পন্সর করলে অনেক টাকা দিয়ে, রবি এয়ারটেল ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি তো ভাই স্পন্সর আসলে মানে রবি এয়ারটেলের তো দরকার না, স্পন্সর দরকার ফোন কোম্পানিগুলোর যারা শুরুতেই 4টা অবস্থা ভালো ডিভাইস দিবে প্লেয়ারদের খেলার জন্য, ওইটা আগে দরকার। না না ওই তোমার ফোন কোম্পানির স্পন্সরের থেকে যদি ওই রবি কত টাকা দিবে এটা হিসাব আছে ওরা স্পন্সর করলে। গাইস শুরু হয়ে যাচ্ছে ম্যাচ। আচ্ছা ম্যাচ শুরু করি। আচ্ছা 300 সাবস্ক্রাইবার লাগে, 300 সাবস্ক্রাইবার লাগে হচ্ছে 19 কে হইতে। এটা এত ওয়াচিং আছে, সবাই সাবস্ক্রাইব কেন শুরু হয়ে গেছে, শুরু হয়ে গেছে। সাবস্ক্রাইব করে না ভাই, কেউ কথা বলিও না ম্যাচের মধ্যে। লেটস গো ইনশাআল্লাহ এই ম্যাচ বুয়া কম কথা বলো। হ্যাঁ এই ম্যাচটা কোপ দিবে ভাই, আমরা মাইকটা অফ করে খেলা দেখি শুধু। Put them second, will be there. Pain and loss. Can you believe it? I most definitely can believe it. Anything is possible here on the world stage. Anything is possible at the Esports World Cup. And here you go. The teams in danger, 6 of them. RedHawks, one of them. They need a miracle for sure. Vision System just showed us what sort of a miracle they are capable of. And obviously, we want to see a little bit more from the Chilean squad. AGAL, though, at foundation. And very early gunshots here. Not so sure exactly who's aiming for their heads, but they should be pretty safe. I believe we saw a player from the side of RRQ quickly sneak away from foundation. Very sneaky from RRQ, trying to take over 2 compounds at the same time. Yeah, it was Abai. He fired a couple of shots and he's like, okay, I'm gonna go back to where my team likes the most, which is Refinery, and that has always been the headquarters of RRQ. Goes actually out in the open, finds an airdrop. Bit of a lady luck to say, fortune smiles upon the bold. Pain Gaming so far have really been tearing it up. Well, this next circle should give us a rough idea as to how the movements of the squads will go. Circle 1 still pretty balanced in the middle, just moving down south side a tad bit more.
RedHawks. The read is pretty accurate from a lot of these squads, but RedHawks getting into a little bit of a tussle here at command post. Not the best of things to happen to the squad that needs a miracle in terms of points. And Nejad could not get away. Crime dropping down like the god of death with the M590 delivers exactly that. I felt like RedHawks made the wrong read. I guess command post is an Onyx place to be at. They made the rotation straight in. And now Onyx are going to chase down as much RedHawk members as they can. Kutush will be the first point of contact. Ducks away to the sub. There is a chance for them to lead Onyx into paying gaming, but if you are RedHawks, you cannot be in a position where you are just running for your lives. In this case, they don't really have a choice. Kutush puts up the glue wall, but it's only a matter of time before Noki blasts through that, and Kutush will just have to fight for his life. Doesn't have the health bar to do so. 3 points for Onyx. I had the right gun, just did not have the right timing there. That plasma gun had enough bullets in the mag to continue spraying on for days. It just didn't help the fact that the assault rifles are now doing more damage to those glue walls. Glue wall melters are very useful, but the assault rifles will bring them down in no time as well. Zyro actually making a rotation down to the southeastern side and run straight into BRU. So that's going to be some information given over to the team. Instant revive for Onyx. Nothing much was lost in the process. Zyro opts to drop back to command post, even using the binoculars. As we turn our attention to Mammoth, that's where RedHawks escape to. They will be near Pain Gaming as Movie Star R7 takes on Falcons. Great recovery here for RedHawks. The double revival will still keep them in play. R7, no Riptide Rhythm's gonna block him. The chrono popped instantaneously. Doesn't take any damage whatsoever on fire. Backs away to the rest of his team members as Della is found. Peter with the aggression on fire though. Misses by a single second. Circles around, finds another window. Call for backup into Roro as well. আগে পালাইছে গেমস কিং তোর গেমস কিং রে আসলে ফ্যালকনের সাথে 4v4 পারা খুবই কষ্ট। আর আজকের ওই ক্ল্যাশটা জলদি নেওয়ায় ভালো হয়েছে, এখন টাইম পাবে, রিকভার করতে পারবে। আর একটু লেটে নিলে পরে আবার প্যারায় পড়তো। আমার আমার কথা হচ্ছে আমার তো এখন ম্যাচ শুরু হওয়ার সাথে সাথে 4টা কিলের দরকার নাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই যে বাইকে গেল গা ভাই, যাইতে পারবে না। নাইস, ডিউ নিয়ে নিবে, ওর ও অনেক ভালো। ড্যামেজ কম দিছে, নাহলে নক হওয়ার কথা এটা। আর কিছু করার নেই। ভাই আপনারা লাইভ দেখেন না, নজর লাগতেছে আমাদের নজর ভাই। হ্যাঁ রে, আমাদের দোয়া লাগে, নজর লাগে না। কি লাভ ম্যাক্সি বলে ভাই এবার শিখবে, পরবর্তী টাইম জিতবে, কোনো প্যারা নেই। দাদু নৌকা মেবি ডুবে যাইতেছে না রে ভাই। লাস্ট ম্যাচ পর্যন্ত, যতক্ষণ লাস্ট ম্যাচ শেষ হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আশা ছাড়তে পারেন, আমি ছাড়বো না। আপনারা অতটুকু পর্যন্ত আশা ছেড়ে দিতে পারেন, কিন্তু লাস্ট ম্যাচ পর্যন্ত আমি থাকবো। লাস্ট ম্যাচ যদি লাগে যে না লাস্ট ম্যাচে গিয়ে 45 পয়েন্ট বা 50 পয়েন্ট লাগতেছে, তখন গিয়ে আপনারা আশা ছাড়তে পারেন। যদি আপনার হচ্ছে 30-এর আশেপাশে থাকে, তাহলে আপনারা তাও আশা রাখতে পারেন, কারণ কোনো কিছুর বিশ্বাস নাই। একটা ম্যাচ ফ্লো পাই গেলে কোথায় কি কনভার্ট হয়ে যাবে আপনারা আসলে বলতে পারবেন না। ভিএসির বাচ্চারা আজকে পুরো থার্ড পার্টি স্ট্র্যাটেজি বাদ দিয়ে এরা হচ্ছে পয়েন্ট গেদারে ফোকাস করতেছে। ম্যাপটা ওপেন করা না কেন? ম্যাপটা ওপেন করলে দেখতে পারতাম যে কি অবস্থা। আপন ভাই ম্যাপটা ওপেন করো। আপন ভাই কি করতে পারবে কি রে? কেন পারবে না?
এটা কি করলি তুই? কি রে ভাই? রয়্যাল সিয়াম তানভীর ভাই আমিও আশা ছাড়বো না ইনশাআল্লাহ ভাই। ওকে ওকে। করছে এই যে দেখছো আপন ভাই করছে। জোনটা ইয়াতে রিফাইনারিতে। আমার মতে এখানে সবচেয়ে ভালো পজিশন হচ্ছে ভিএসসি আর আরআরকিউর। আরআরকিউ এখান থেকে রোটেট করতে পারবে বুঝছস, আর ভিএসসি এখানে জোন পড়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি যদি হার্ড শিফট না করে। ভিএসসির পজিশন অনেক ভালো। পেইন ভার্সেস বিআরইউ একটা হইতে পারে। আরে সাদমান ভাই কই আসো তো সাদমান ভাই। ফ্যালকনস এটা সিএস এর জায়গা, এখানে এখানে পারবে না, এখানে আর7 এর মাইরা ব্যাংক মানে ফেলবে, আর আর7 আসেই দুইটা এখানে। সিএস এর যেই ম্যাপ গুলো আছে মানে সিএস এর যেই জায়গাগুলো আছে পারবো না। দিছে এত এমন দুইজন কি বা করবে। আরে হেড মাথা নষ্ট গেলাম। লিও আসো লিও। তাসিন আহমেদ ফ্রি ভাই ভয়েসে কারা কারা আছে? ভয়েসে ধ্রুব মাহমুদ আছে, স্যাডনেস আছে, তৌসিফ সাদাত আছে, তারপরে হচ্ছে যে আর কে কে ভুলেই তো যাইতেছি। আপন উল্লাহ আছে, আসলাম আপন আছে, আর কে কে আছে? আরো কয়েকজন আছে। অনিক আদনান। অনিক আদনান আছে। অনিক আদনান তো একদম সবার আগে থেকে আছে শুরু থেকেই। ও প্রতিদিন ছিল, 3 দিন ছিল। আর আমাদের এটাই রেসপেক্টেড লিডার অফ রাজা গ্যাং। মারুফ ভাই আছে। মারুফ ভাই আউট অফ মারুফ ভাই তো ভাই মার্কেট। ফাকিং ক্রেজি। মারুফ ভাই আউট অফ মার্কেট। না ভাইটা সবার সাথে চেতলো, আমার সাথে চেতে না, কি বলেন ভাই মারুফ? বাইটা চেতে শুধু কুকিসের উপরে। ইয়েস ইয়েস আপন আপন। আপন তো আপন ভাই। আরে আপন তো আপনই, কিন্তু মারুফ ভাইও আপন। আরুফ ভাই কি জন্য আপন? কারণ মারুফ ভাই আসলে আপন। আরে আপন মানে আপন ভাই, ঠিক আছে, আপন হইলো আপন। আপন মানে তো আপন, কিন্তু মারুফ ভাই আপন কারণ হচ্ছে যে উনি আপন। মানে স্যাডনেস এর নাম কি? স্যাডনেস এর নাম হচ্ছে সাদমান রাতুল। চাঁদনেস ভাই আপনাদের সাউন্ডটা বাড়ান প্লিজ ভাই, সাউন্ড বাড়াই দাও। অনেক মরে গেছে গাইস, অনেক মরে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। এই জিরে দিছে অনেক অনেক আউট। অনেক গেছে গা। ভিপি এর একটা অলরেডি ডেথ, ভিপি এর দুইটা ডেথ। আচ্ছা আরএক্স কে এখনকার পজিশনটা কিন্তু খুবই নাইস, ঠিক আছে, ওরা কিন্তু খুবই ভালো একটা পজিশনে আছে। ভাই সবচেয়ে বেশি ভালো জোন আমি তো বললাম যে আরআরকিউ আর ভিএসসি, ঠিক আছে, ওদের পজিশন সবচেয়ে বেশি ভালো। এই যে ভিএসসি জোনটা পাইছে পেইন পিছন দিয়ে পেইন দিয়ে দিবে। ভিএসসি একদম জোন পাইছে মাঝখানে একদম। আরআরকিউ ওই যে ভালো পজিশন নিয়ে নিছে, ওই জায়গা থেকে এই জায়গায় ঢুকে পড়ছে। আরএক্স কে লেফটে মুভ করা উচিত। আরে পেইনের 4টা কিল তো নেওয়া লাগবে, পেইনের 4টা কিল যদি না নিতে পারে আরে তাহলে ভাই সমস্যা। আরএক্স এর একেবারে ভিতরে ঢুকে যাওয়া উচিত, মাঝখানে ঢুকে যাওয়া উচিত। ভাই কি অবস্থা? মাঝখানে নিচের অংশ দিয়ে ঢুকতে পারবে না তো। ভিএসসি হোল্ড এটাই বলে রাজদে বলে এখানে আর7 এ। এটা কি দেখে না ভিএসসি মার খাবে? আর7 উল্লা পাল্লা হইলে মার খাবে, পিছন থেকে আরেকটা টিম আসবে। ভিএসসির ভালো হোল্ড করতে হবে খালি, আর কিছু লাগবে না। এখানে কেউ রাশও দিবে না। আরে ওদের তো মরে যাওয়া লাগবে, কিন্তু ওরা পজিশন ধরছে ভালো, বুঝছেন? এই জায়গায় ওরা হোল্ড করলেই দেখবেন টপ 3 করে ফেলছে, যদি বাঁচতে পারে আর কি। মেন কথা হচ্ছে হোল্ড করতে হবে, পজিশন যেটা ধরছে এটা ভালো। এখন ধরেন এই ম্যাচটা এই ম্যাচটা আরআরকিউ আর হচ্ছে যে ভিএসসি এই দুইটার ফেভারে শুরু থেকেই, তখন সেকেন্ড জোন আরএক্স কে ভার্সেস ভিপি। এখন আচ্ছা এর না, বাইরে উপরে কিছু নিচে হইলে উপরে জানি না, নিচে। কিন্তু আমার সেন্সে বলে এটা ভালো। এই যে বললাম আরএক্স এই যে বরাবর ভালো কাজ করছে, ওদের এটা ছাড়া আর অপশন নাই ভালো, ওদের ওখানে নিচেই যাওয়া লাগতো।
এখন কথা হচ্ছে ওখানে হোল্ড করতে পারতেছি কিনা। ওরা ফ্লিকার মাঝখানে থাকলে মার খাবে। ওদের কি করতে হবে জানো? লেফট হ্যান্ডে কন্টেনার আছে লঞ্চ প্যাডের সামনে। ওই কন্টেনার ওখানে ঢুকতে হবে। ফ্লিকার না ফ্লিকার উপরে উঠাই তো উচিত হয় নাই। উপরে না উপরে যাওয়াই উচিত না। ওদের দরকার ছিল 4 জন একসাথে থাকা, তাও আবার লেফটে নিচে থাকা। মার খাবে এখানে মার খাবে। আরে এটা উপরে কেন উঠতেছে? উপরে উঠাই উচিত না। উপরে কেন উঠতেছে? উপরে উঠাই উচিত না। উপরে কেমনে উঠবে? ওরা যদি ওই যে বললাম না নিচের কন্টেনারের জায়গাটাই ছিল এই যে এটা তো সুইটেবল জায়গা না। এখানে কেমনে আসবে? তোমার মাথার উপরে প্লেয়ার, রাইটে টাওয়ারের প্লেয়ার, এগুলোতে না তো ওরা কমন জায়গা। ওরা ওই বিপি নিচে ছিল আর কি ওই ওটা পরে আসা দরকার ছিল। ওরা লঞ্চ প্যাডের ওখানে থাকলে তাহলে ওটা বেস্ট পজিশন। ওইখান থেকে একটু লেট করে ঢুকো। একটু লেট ঢুকা ইম্পর্টেন্ট এই জায়গায়, নাহলে তো হবে না। ওরা ওরা আগে কর্নারের দিকে আসলো কেন? যেন ওরা জানে যে ওদের উপরে প্লেয়ার, এই জিনিসটা হইতেছে করাটা উচিত হয়নি। এটাই তো এখন এই জায়গায় তো পারবেই না, কারণ উপর থেকে এম পাওয়া যায় কন্টেনারে, আবার ওইদিকে টাওয়ার থেকেও মারা যায়। মানে খুবই বাজে জায়গা, অনেক বাজে জায়গা। ওই যে ফ্যালকনে দেখেন কি করে। ফ্যালকন এই জায়গায় কাভার বানাইতেছে, এই যে কাভার বানাইছে এখানে হোল্ড করবে। এক্সপেরিয়েন্স ম্যাটার করে তানভীর ভাই। এক্সপেরিয়েন্স অবশ্যই ম্যাটার করে। এক্সপেরিয়েন্স অনেক বড় জিনিস। ডিসিশন মেকিং ভুল হইতেছে অনেক। ওয়াসানা ডিসিশন মেকিং এটা পজিশনিং এতক্ষণ যাই করুক বাট এই জিনিসটা লিস্ট করা উচিত। সমস্যা হইতেছে এটা, কারণ ওদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী ওদের পারফরম্যান্স আসতেছে না। সমস্যাটা এটা। ওরা এক্সপেকটেশন রাখবে কেন? এখানে যতটুকু খেলতে পারে, যতটুকু পারে তাই আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, এখানে মনে করেন একদম বেশি আশা সবসময় কনফিডেন্স রাখতে হবে আকাশচুম্বী। আমি প্রতিদিন এটা বলতেছি বারবার, অবশ্যই রিপিট করতেছি, কনফিডেন্স থাকতে হবে আকাশচুম্বী। কিন্তু ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকা লাগবে টপ 12। যা হয় আলহামদুলিল্লাহ, না হলে অসুবিধা না এরকম। কারণ আমরা মেন্টালিটি রাখা লাগবে আমরা আসছি শিখতে। দিছে ওরে ভাই ফ্যালকন রে একেবারে ভাই রে ভাই ভাই কি দিছে এটা? যাই দিছে ভাই খুব বেশি ভালো দিছে। দেখ কোন লস না। এটা আসলে জানা না। হচ্ছে যে লঞ্চ প্যাডের কন্টেনার জায়গাটাতে হোল্ড করে পরে আস্তে আস্তে আগাইতো তাহলে ভালো হইতো। ওই ফ্লিকার মরছে তো এইজন্য মনে হয় ওরা চাইছে হিল দিতে। আরে না হিল দেওয়া সম্ভবই না। না ওরা এই কন্টেনার জায়গা ওরা আগেই ছিল আগে আসছে এই জায়গা। ওরা এই পজিশনটাও তো ধরতে পারতো। এই যে দেখ, এই দেখছস বিএসসির পজিশন দেখছস? এখন বিএসসির নামতে কষ্ট হবে। অবশ্যই সবার গ্র্যাপলিং আছে, তো ওই হিসেবে বিএসসি জোন মেক করে ফেলা উচিত। কিন্তু R7 ওদেরকে জোন মেক করতে দিচ্ছে কিনা এটা দেখার বিষয়। এটা হার্ড শিফট হইছে, কিন্তু আসলে টপ 3 বিএসসি মেক করা উচিত। পজিশন ভালো। ওই যে বিএসসি উঠে গেছে উপরে। সব যাবে এক কম্পার্টমেন্টে, সব এক কম্পার্টমেন্টে। এক টিম দুই টিম, এখানে আরো দুই টিম ঢুকবে। এলিমিনেটেড। ভিএসসি যদি আর 10টা সেকেন্ড সার্ভাইভ করতে পারে, এখানে 2টা 3টা টিম এমনি ওয়াইপ খাবে। আরে লসের বই এটা। ভিএসসি নিচে রাজ দিয়ে দিছে। লল কি রে ভিএসসি কি করলো এটা? লল এডি কি ভাই? ভিএসসি ওইদিকে কেন গেল? বোকা রে। ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স। লসের বই লসের। আমি জোটারে সাবস্ক্রাইব করতাম ভাই আগে, সি আমার তো শরম লাগতেছে। কিন্তু আমার ভিএসসি রাইটে কেন রাজ দিল ওপেনে? কি বলদামিটা করছে ভাই, এত বাজে। R7 এই তো রাজ দেওয়া উচিত ছিল। তুমি রাইট ওপেনে যাবা, ওখানে তোমার 3-4 টিম মিলে মারবে, তুমি ওখানে কেন যাবা? ভাই পোলাটা কি লাঞ্চার চালাইতেছে ভাই, মাথাই নষ্ট। আরে মাথা নষ্ট। ভাই হ্যালো স্যার কিল দেখছেন ভাই 17। আরে ভাই নান্দরে এত ভালো লাগে ভাই। নান্দো আর রিগবি দুটাই ভালো। রিগবি তো নতুন ভাই। হ্যাঁ আমরা তো চিনি ভাই আগে থেকে বহুত। এই ড্রাগন তারপরে হচ্ছে ভিএসসি এরা ভালো খেলাতে হচ্ছে আরো সমস্যা হয়ে গেছে। উপরে টিম থাকা অবস্থায় আমি গেলে যাব উপরে ভাই,
গিয়ারে যেতাম এটাই তো উপরে এই যে নিচে বাজে তো কর্নারে গিয়া তাও সব দিকের মায়ের খাওয়ার তাও কোনো মানে হয় না। উপরেরও আসলে তখন দরকার ছিল না কারণ অনেক আর্লি ঢুকে গেছে না কারণ জোন তো এখন আছে পিছনে মানে জোন এখন শ্রিঙ্ক হয় নাই ওই শ্রিঙ্ক হওয়ার আগেই ওরা ওই জায়গায় চলে গেছে গা অনেক বড় ছোট মিস্টেক মানে আপনার কয়েক সেকেন্ডের যে ব্যাপারগুলো থাকে ধরেন আপনার ডিসিশন একটা নেবেন আপনি যদি ওটা 2 থেকে 5 সেকেন্ড লেট করেন এটাও অনেক 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 বড় কিছু হয়ে যায় এই কমান্ড পোস্ট থেকে মানে রিফাইনারির দিকে যখন ক্যামেরা শিফটিং করতেছিল ড্রোন দেখা যাচ্ছিল ওই টাইমে দেখছিলাম যে ফ্লিকার হচ্ছে চোন আইসা পড়ছে বাট টাওয়ার থেকে ওই ওরা যে শুরুতে পজিশনটাতে ছিল ওই টাওয়ার থেকে নামতেছে না ওই জায়গায় লেটটা করছে এজন্য ঢুকতে গিয়ে মনে পেন পিছন থেকে আইসা মারা দিচ্ছে হয়তো ওরা আসতেই জানে আর এগুলা সেকেন্ড জোনের পর মানে সেকেন্ড জোন থেকেই একদম একসাথে হয়ে যেতে হবে প্রশ্নে ওঠে না এখানে ওই মানে ওই হইতেছে নরমাল বাংলাদেশি লবির মতো যদি ডিসটেন্স গেট করে রাখে কখনোই খেলতে পারবে না এই জায়গায় এই যে পারবেন এই যে লাইগা লাগা থাকতে হবে একদম সাথে থাকতে হবে ওই 4v4 ফাইটে স্নাইপাররা জাস্ট একটু ঘুরে টুরে বাট হচ্ছে সব সময় লাগা থাকা ট্রাই করে পজিশন সেন্স ম্যাটার করে রে পজিশন সেন্স ফার্স্টেই ছিল ভালো পজিশনে ফার্স্টে তো জোন পাই নাই কিন্তু এরপরে যখন ওরা ওইটা আমি স্ট্রিমেই বলতেছিলাম যে ওদের ওই জায়গায় নিচে যাইতে হবে একদম মাঝখানে ঢুকতে হবে মাঝখানে ঢুকে ওরা যদি জাস্ট লঞ্চ প্যাডের সাইডটা যদি ধরে রাখতো আস্তে আস্তে আগাইতো তাহলে প্রেসার কম খাইতো পরে একটা লঞ্চ প্যাড দিয়ে না হয় নিচে চলে যাইতো আর কি অসুবিধা নেই বা কন্টেনারটা যাইতে পারতো কিন্তু আরো পরে যাওয়া উচিত ছিল এখন না যেমন ওই যে ভিপি নামছে লাস্টে ওই টাইমে ওই টাইমটা হচ্ছে যে সুইটেবল টাইম ওই জায়গায় যাওয়ার জন্য লিড দরকার ভাই প্রপার লিড দরকার ওদের হয়ে যাবে ভাই আস্তে আস্তে শিখবে আর কি এখন মনে করো সবাই তো মনে করে এক ধাপে আসলে উঠে আসে না বুঝছ না এরা হয়ে যাবে আস্তে ধীরে তুলাপান খুব বেশি প্যানিক খাইতেছে ভাই খুব বেশি জিনিসটা হইতেছে প্যানিক খায় জায়গায় ওরা এখন বেসিক্যালি এখন আরো হাইপার হবে আস্তে আস্তে যে মারতে হবে এই যে রাশ দিয়ে ফেলবে এটা করতে গিয়ে আরো লস হয়ে যাবে আরে ভাই তুলাপান কামব্যাক এই তিন ম্যাচে কিন্তু খালি ওরা না যে এরকম খেলবে আরো টিম আছে যারা এরকম খেলার ট্রাই করবে ওরা যদি মেন্টালিটিটা এমন করে ফেলে যে মাইকটা খাইতেছি তাইলে আরো মাইক যদি ধুমধাম রাশ দেয় তাইলেও ভালো কিছু একটা করতে পারে ধুমধাম শুনো ভাই এখানে এনে ধুমধাম রাশ হবে না ওইটা হবেই না ধুমধাম রাশ বলতে আর কি একটা এগ্রেসিভ খেলা আর কিছু না এগুলো হবে না পুতুল কাছে রাখে আইগো প্রান্ত না তখন ডু অর ডাই বলে কিছু নাই খালি ডাই হবে ডু হবে না আর এই ম্যাচে ওরা শুরুতে চিন্তা করছিল যে ওই ওদের কত পয়েন্ট লাগে এখন ওই স্টিল মানে কোয়ালিফায়ার লেগা 60 এখন নিচে টিমগুলো যেহেতু উঠছে উপরে তো ওই হিসেবে মনে করে এভারেজটা একটু কমে আসবে ঠিক আছে আপন ভাইয়ের কথা তিন ম্যাচে 50 একটা বুই আনলে ভাই অনেক আগায় যাবো গা হ্যাঁ দেখা যাক না কেমন হয় দেখি কি হয় I think you're looking at this with rose-colored glasses for Neptune. This is ridiculous because loss are honestly changing the game here. They're forcing teams into each other. They are taking so many elimination points, and God, cool guys don't look at explosions for a reason. পয়েন্ট ম্যাচ র্যাঙ্কিং দিছে 2 পয়েন্ট এই ম্যাচে খালি অনেক হাইগা দিছে অনেক বাদ অনেক নামে তারা সবাই খারাপ বুড়িরামের এক ম্যাচ বার করা লাগবে এক ম্যাচ বার করলেই কোয়ালিফাই
অনেক অনেক নামে যারা তারা কি পারেই না ওরা চ্যাম্পিয়ন ভাই, চ্যাম্পিয়ন, কমেডি করবেন না। হ্যাঁ ভাই হটশটের পয়েন্ট কত আছিল তানভীর ভাই? বাবা 87 পয়েন্ট বাবা 87 86 মনে হয়। 86 শর্টশটে দেখাইতেছে না কিন্তু ইয়ের মধ্যে পয়েন্ট লিস্টে। আসলে একটা সুযোগটা দেখাচ্ছে র্যাঙ্কিং দেখাচ্ছে তানভীর ভাই হ্যাঁ ভাই একটা মিটআপের শুরু হয় না কেন ভাই? দেখি ভাই এটা চট্টগ্রামে হ্যাঁ পরে দেখি কি করা যায়। এখন এখন না, এটার মানে মেইন মোটিভ কি ভাই? মেইন মোটিভ হচ্ছে যে দেখা সাক্ষাৎ করা, মানে একটু পরিচিতি বাড়ানো আর কি। সেটা তো আমাদের ইচ্ছা আছে, তবে আমি মানে চিটাঙ্গের বাইরে থাকি আর কি, তো না, আমার স্কোয়াড আছে বাইরে থেকে বললে কষ্ট করে আসবেন না, এটা শুধু মানে শুধু চট্টগ্রামের জন্য। আমি যদি ঢাকা যাই তাহলে আমি দেখছি ওখানেও করবো, সমস্যা নেই। আমি কুমিল্লা আছি আর কি, কুমিল্লা থাকি, তো এখান থেকে বেশি দূর হবে না। আর আমার স্কোয়াডমেট চট্টগ্রাম থাকে, তো যদি ভেন্যু কাছাকাছি হয় তাহলে যেতে পারি আর কি। দেখেন না, এখনো কোনো কিছু মানে সিলেক্ট হয়নি, দেখি কি হয়। ওকে ওকে মানে সিরিজে না একটা ই লেনিবো। হ্যাঁ একটা হবে তো। ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে, কোয়ালিফায়ার শুরু হয়ে গেছে, খেলা হবে এইচএসসির পরে ফাইনাল। এইচএসসি শেষ কবে? কয় তারিখ রে জানি না তো। একটা বুইয়া হইলে ও কনফিডেন্সটা বেড়ে যাবে। ঠিক ভাই, খুলনা আসেন ইনশাআল্লাহ ভাই, পসিবল হলে আসবো। Thanks, Gideon. So just a quick update for our overall ranking. So as you can see at the very top, we have lost with 163 points, and they have a humongous lead over the remaining teams playing in groups A and C, because EVOS and Core Memory, they finished their games, they're not playing today. So essentially, the rival team is Team Falcons, but this is 30 points, gentlemen. 30-point gap between these two teams. I think with the 30-point gap, what everybody needs to look at is on that second page, 12 all the way down to 15. Because if any one of those teams, except for Alpha 34, also achieve that 30-point lead, that means everybody else is not going to progress as far, allowing that top 12 to be more achievable. One thing that's unfortunate though, Virtus Pro previously, before the day started, they were in 13. And only a few more points and they could have crossed over, but they failed miserably in 2 matches, and it's still happening. So not quite sure what's happening with Virtus Pro, but hopefully they can recover. But that would mean that Dragon Esports will be pushed out. Okay, so I also saw on the right side of that ranking, I saw Buriram's name. Now the question that even though they're over there, how many points are they sitting on? Are they, okay, this is going to be such a crazy question. What are the odds of Buriram falling out of top 12? Well, it seems, or it looks like they are doing so, but we all know Buriram.
They won't they won't let it go, and when it matters, they will be getting all those points. It just so happened in this instance they went in for engagement a little bit early, so it's tough to call if this is really a play for them. Well, I think we got to cool the stage off a little bit because we did have a bit of a sweaty match just now on Kalahari. So it looks like we're ready to fly into Alpine Survivors. Gonna throw over to our casters right now as we get ready for game number 4. Thank you very much, panel and Danley. This is exciting because the top 12 places right now look so tight. Currently in 12th and 13th place, AGAL alongside DRG both at 79 points. It could be anyone's game, but to be even more secure, you want to try and overcome teams such as Hotshots right now. Yeah, Hotshot, they are slowly relegating themselves to be under the top 12 threshold. And for the teams that is within that threshold, they have to be careful because we are left with only 3 matches here for Group A and also C. This 12th team definitely need to pump up more in their game. So we're going to move into Alpine here for game number 4. After that booyah from Lost and aggressive gameplay here by the Brazilian team, I could believe that maybe Lost could again surprise us with an amazing game. Yeah, Lost look really, really good. 3 booyahs throughout the entirety of the days they've been playing here. They're aggressive, they are hot. Rahone is playing incredibly well. And there are so many situations where you thought they were at the back foot. They had lost 2 players already. Then what? They bring the players back in. The recovery is incredible on Bermuda this morning. Yeah, now we're looking at Alpine. We are looking at drop spots of the players, but it looks like we might have a scuffle here in Snowfall as R7 and Buriram are dropping on towards Snowfall. As I said, it's Rainbow 7 and Buriram. However, on the river mouth, Dragons and RedHawks are at it right now. Aggressive as heck right now as DRG. They're going aggressive. Kutush falls Blade as well. And Blade can't even be recovered anymore. For now, they have to find a way to get themselves back into this game. But DRG 3 already. And this is a great start for them. I glazed them on the stage earlier for a good reason. This is a team out of nowhere just gone completely nuclear and taking down so many big names. A short run here for RedHawks. The last member was finally found. It was found by Motovia from Pain Gaming as Motovia is on that lighthouse tower, encompassing the whole area of River Mouth, looking at Team Dragons right now. He's being so careful not to actually release any kind of shot, despite being in a position where it's hard for Dragon to execute here, even for Motovia to go down. So with that said, Motovia tried his best. Kylos goes down towards Rima. Rima now on the floor, manages to collect another point here for Pain Gaming. Motovia doing a lot of work for Pain Gaming in the early stages of the match. They're looking to break some hearts and break some dreams because DRG, while they're hot, they are currently on the back foot in terms of bodies. So the best way is just go for, for cover. And the same thing could be said about Falcons because they are here to not to play. They're getting here for names and also kills. But Pain Gaming are rallying. They get the kills. DRG, one more member falls here, but for Pain, they try their best to get those pickups. But Falcons, Peter, he's aggressive. There's a reason why he is one of the #1 decorated players on this team, and he has taken that first pickup for the team, and they're looking to find a different way to eliminate Pain from this game. So Gus tried to fly himself away from Falcons, but apparently the Falcon managed to swoop him away in midair. So there is only Motovia left, and Motovia doing what towards Team Dragons? He managed to secure 4 elimination for this Brazilian team, all alone with that car and also Woodpecker. Oh, such a unique setup here by Motovia, using the glue wall and also the mini jump pad right on top to gain elevation and a good angle to actually go towards Forest Rate. So main job here for Motovia, he has to revive the others. You want to be able to do that as well. I mean, you saw they had a bit more advantage in terms of their cover and positioning as well. But Falcons did a great job of rallying and being able to break through those defensives, running in as a 2-2 to be able to just really push them outside into the open arms for his teammates. And I think that Falcons, while they have been a bit more quiet, they are here today to just really, really solidify their lead. Pain Gaming is back. Motovia managed to actually revive everyone back. Meanwhile, a little bit of a scuffle here in Rai as AGAL spotted Onyx Olympus
covering around the same area. Rai is a very open space area. They have to actually close in their gap. Meanwhile, Noki was knocked by View on the backside. That they have to take refuge in that arsenal. Noki again on the floor, this time alongside Adam. And Onyx Oliver's not looking so good. They have to fly away, and indeed Hopes and dreams of so many big teams. I mean, you say ruining the hopes and dreams. If we're talking about a team who came all the way to Riyadh, can we give it up for some of the RedHawk fans? Give it up for them. They flew all the way in. With the Groza in hand, and Zairu managed to find cover for the current time being. He had space, but sadly, Dew found his back, and Zairu goes down. It's just a terrible position to be in when you have no clue where the AGL members are. And the AGL realizing that they have to really struggle to earn their spot into that top 12 just really fuels them further. Now they have, all the, armory, they have the upgraded weapons, and I think this would really increase their firepower, give them an upper advantage to be able to get all those frags, to be able to solidify themselves into some points in terms of kills, in terms of positioning as well. All right, we might see another Falcon and Pin Gaming interaction here, this time on River Mouth. Here is a short replay from Rainbow 7 where we could not actually report it for you guys, and Rainbow 7 manages to actually control Buriram. It looks like Buriram has to exit the vicinity instead. And now we're looking at Falcon again. We're about to see whether or not Falcon repeats their match against Pain. They had a very good run earlier where Pain was left with Motovia to do all the revive, but apparently Pain manages to actually find a route to fall back, but Gus has been spotted by Falcons. Yeah. Falcons, they're ever watching, eyes like a hawk, if you want to say it. Gus gets backstepped here. His teammate wants to pick him up, but I don't think that Keroro is going to allow him that space to be able to do so. A lot of pressure going toward him as well, and Peter cannot do a lot to help his teammates in this situation. And as for Falcons, they're understanding that in this dire situation, the best course of action is to take a little bit more space. Pina tries to actually do some suppress fire towards Team Pain Gaming, but knowing that they are quite far apart against each other, so Falcon decides to actually just maybe find another thing to do here in Rivermouth, maybe find some resources that are lacking in the team. But it looks like Pina was aimed at. I think Pain Gaming, Pain Gaming from the minimap, it looks like they are trying to engage on towards Team Falcons. Meanwhile, the first zone is about to close. There's a few teams still outside of the zone. Example, Buriram, AGAL, and also Lost. Dragons resetted back their team. However, they are currently being bountied by another team in our Alpine. And it looks like the circle has updated, putting Sunside as the middle point. Interestingly enough, that southern side is such a heavy point of contention. So many teams rotating over, which means we're going to see some bloody fights coming from there. Virtus Pro, I think they can chill for now as the rest of Onyx are looking for a slower and later rotation as they try to bring themselves back into this game. And I say bring themselves back into the game is such an important thing for them, because you want to be able to make sure that you have a bit more space to work with. Your teammates are able to get back into the game safely, and you're able to rendezvous together to move together as a unit. All right, we're looking at Vision, System SP. They had two good games actually, despite currently being in the lower part of the overall table. They still have that hope to try to get to the top 12, trying to cut off teams from AGAL as well as Dragons. If they could actually get 3 more good games with good placement and elimination points, even with a Booyah, we could see another Latam team proceeding towards the point rush stage. Meanwhile, we're looking at RRQ happily camping at boot camp. Again, this is also a base camp, sorry. This is also another vicinity within the midpoint of our new zone. And Mal equipping with the AWMY. High damage, high caliber. Sadly could not go through glue walls. Only the M8-2B could do that, but still a very scary weapon to be facing against. I'm looking at DRG's rotation right now from southern side. This is a very scary rotation because they are currently right against the zone, and most importantly, if they do break into that circle, there's Falcons waiting for them. There's AGAL waiting for them, and that's the worst part, because AGAL and DRG are currently on that same amount of points. They need to both be able to kind of like break each other to be able to earn their spot into that top 12, and it's really scary, especially when you're up against a team like Falcons. Another potential team going to point rush. Movie
star, Rainbow 7. Playing it slow, does not enter the zone early. From Railroad, it looks like they are opt to go to Carousel. But the thing about playing in Carousel is that there is a body of water, so if they were to play around near that water, it could prove detrimental. Meanwhile, again, another team has entered base camp. This time around, it is Virtus Pro, yet to get an elimination point in our game right here. They are side by side with Team Falcons as well as Team Vision System. Meanwhile, Lost just exited Rivermouth. You know, I think the panel had that question just now. Will Buriram United actually make it to that top 12? Can they actually, you know, maintain that point to be able to secure themselves here? And, you know, I think the panel had a good, indication of saying, yeah, it's Buriram United. You don't really have to worry about them too much. They're explosive. They can start the day strong. They can still get enough, enough points to just maintain that top 12. And then suddenly in the point rush, the champion rush, they hit the ground running. But in this situation where so many teams are this competitive, how long are you going to be just sitting on that back foot? Are you not going to try show a bit more of the competitiveness, or are you just going to just do the bare minimum here? I believe the bare minimum would be the least effort they could put for Buriram United, because judging from the points that they are at high percentage to proceed to the next stage. Same goes to Lost. Right now we're looking points, at them. yes. Yeah, same for Lost. Right now they are quite how can I say, comfortable to be current being, as they have sufficient points to be proceeding towards the point rush stage. And again, this is the airdrop brought to you by STC. Okay, very nice. I'm not so sure what's inside, but I believe this is a golden airdrop, so maybe either a Groza or AWM inside. Now we're looking at the Vantage Bridge where Dragons reside. Awaiting them in front is AGAL, but they are going to use that mini jump pad to try to go to front. And Dragons awaiting the new zone. And talking about the zone, those who are inside are actually right smack in the middle. Falcons, Virtus Pro, and also I believe only one member of Team Onyx Olympus. Therefore, the team that is in the middle of the zone will try to kick feet. Meanwhile, RRQ and R7. Yeah, very aggressive coming for RQ here. They're hot off that win this morning. They've done the rituals, and it's working out very well as R7 just crumble. Games King falls as well. The rest of RQ just taking their time, moving together as a unit. They've gotten 2 members of R7 already, and they can now chill. They're playing at the side of the zone here. The rest of R7 forced out there, back in the open, into the zone again. And this is the question. What are you going to do here? You have a vehicle, yes. You have to go for a longer rotation for sure, but time is ticking. He's trying to adjust the vehicle. Yeah, you could reverse Hux. You could reverse the vehicle. All right, Hux has a vehicle. However, he's now all alone. Not much coin for him to revive at least one person. So his only option is either to survive or trying to find maybe a respawn platform. But sadly, the current circle does not provide him that option. So Hux has to play alone. And meanwhile, we're looking RRQ flying towards the base camp, trying to get to the center point of the new zone. Meanwhile, Pain Gaming blasted bullets onto his team Lost, but at the same time being disturbed by one lone member of Onyx Olympus. And Lost is looking at AGAL. Lost is looking hot. If you ask me, the southern side where they're holding completely open, they have the scoped weapon as well to allow them to go for these long-range fights, but the fights that are long-range are taken away by Dew, as Hux eventually does fall to Onyx, in fact, who has placed himself out there in the open. But for the rest of AGL, they're stuck here. The zone's pushing, they're stuck literally between a rock and a hard place. As Rigby finds that first pick-off, Sypha falls, has to recover, can't do that. The glue walls are just falling so easily, melted right now, taking so much damage. Barros as well, the numbers are dwindling, and AGAL don't seem to have an idea how exactly to recover from this situation. You alone here, and now the members have followed a double kill for this guy who's putting in so much pressure. AGAL falls, and I think for DRG, this could be the holy or the hallelujah moment they needed. Under the mercy of Team Lost goes down AGAL. The next thing you know, Dragons as well on 9th place. Lost yet again. Shoving bullets this time on towards RRQ. With the M249, definitely the weapon of choice
taking down barriers as well as glue walls. So loss controlling RRQ, forcing them to be inside of the building. Meanwhile, Onyx Adam is following Virtus Pro all on his own, and Adam finally got caught. But RRQ dudes with the grenade managed to get a triple, I believe, as Adam and two members of Virtus Pro has been eliminated. Exposy and Diamond has to run away. Exposy has to tank the snow grenade a little bit, and there you go. Onyx has been eliminated at 8th place, and now chaos is upon them near base camp. Because this hard shift is making everyone fight for that spot. But RQ is doing phenomenal in terms of positioning, in terms of style of play. They have already 10 eliminations at this 5th circle, and they are still going on here. They just found the members of BRU as well, taken them down, and now they have already 10 eliminations at this 5th circle, and they are still down the rest, who are later to rotate into the circle, but they're not dead because Falcons is here to stop them. Falcon taking down RRQ one by one, but no dudes with the grenade launcher taking down the last member of the Falcons. Now it's just RRQ and Pain Gaming, but Pain Gaming has the help, has the number. Only dudes left alone, running for his life in one particular spot, and Motavia awaiting for that blue wall to go down. Only dudes remaining between Pain Gaming and that second Booyah in EWC. Dudes try to control the car together with Gus, but Gus bringing him out. Motavia secures the kill, and that is Booyah for Pain Gaming. Valiant effort for RQ dudes. He really delayed the inevitable. Tried his best to at least get a point or two before things went wrong. And you know what, Pain? Yeah, talk that smack talk, because honestly, you guys deserved it. Another booyah for them today. Not today, but in this particular week. And it looks so good. They're very methodical in terms of their rotations. They're very quick on the ball when it comes to rotations. Of the space away from the rest, who are later to rotate into the circle, but they're not dead because Falcons is here to stop. Falcons গালাগালি মানে গালাগালি বলতে মানে ম্যাচের মধ্যে এই যে বুয়া পায় না আশেপাশে ল্যান্ডের মধ্যে মানে একজন আরেকজনের মানে এক টিম মানে মানে চিল্লাপাল্লা গালিগালাজ করতেছে। RRQ that come on top. However, due to the fact that members of RRQ has been eliminated by Team Falcon, that gave room for eliminated by Team Falcon, that gave room for Pain Gaming to do their booyah moment. All right, ladies and gentlemen, right after this, we are going to go to the stage with Carol for a very interesting interview. So, ladies and gentlemen, again, booyah at Alpine for Pain Gaming from Brazil, and that is their second booyah for EWC. So, let's go off to Carol on stage. Thanks so much, guys. You have been doing a great work today. And so far, it was only match 4, and we have watched enough here today for the Brazilian teams. Another booyah from Pain Gaming, but right now we gotta talk with the Lowe's team, especially with this guy here that has overcome even Evil's team. Wow. I have actually some stats to share with you because you have the most eliminations overall among us all the 3 groups, and your team has beaten Evils in terms of damage. So for sure, you have been doing a great job here today, Haoni. But right now, it feels like you guys are looking for a redemption against Team Falcons on AWC 24. How does it feel right now, seeing like you have been being on the farm to take the champions during the title, the champions title during the finals? Raoni, já fiz trouxe algumas informações nos danos, né? E você tem as maiores eliminações dos 3 grupos até agora, mas obviamente que não dá para esquecer que no ano passado vocês ficaram no top 3, né, no antigo time da Netshoes Miners, e agora vocês estão voltando aí atrás dessa redenção, com certeza para cima do time da Team Falcons. Quero saber como é que tá o sentimento agora, depois disso tudo que eu compartilhei com você, que eu imagino que é muita coisa. Ano passado nosso estilo de jogo era diferente,
still the possibility of Virtus Pro, if they come up with huge numbers in these games, like let's say 30 points each on either map, I think they can just shoot right up in the standings and knock one of these teams out. And hopefully this is the time, because Virtus Pro, they failed in the first two maps. Third map still failing, so it's very difficult to say if they'll be able to bring it. And like it might be a, I would say, hand there on the top 12. Very close, very close. I would say based on calculation and performance. So hopefully they bring it on the remaining maps. All right, gentlemen, it looks like we're almost ready to jump into our fifth map of the day. But before that, though, it looks like our casters are on the main stage. What's happening, casters? 4 games done, 2 more to go. Husky, time is running out, buddy. It is running out, and you can hear the echoes, the cheers, the screams, the support, primarily from our returning champions, Team Falcons. Yeah. Falcons, let me hear your noise, Team Falcons! And it's not just about Falcons. We've got Indonesia in the house as well. Indonesia, make some noise! Great stuff so far. The energy, love the atmosphere is electric, but not just Indonesia, because supporters from the Middle East, Dragon Esports! Oh, here we go. Oh, the retaliation. That's a rivalry. So it looks like Falcons wants to make a little bit more noise. But if you hear from Gideon, we've got our Bangladeshi boys in the house as well. RedHawks, make some noise, baby! Yes, that's what we like. But if there's one thing that everyone in the stadium can agree on, Free Fire fans, make some noise! And that's what it's all about. Ladies and gentlemen, boys and girls, we're going to be throwing it on over to our casters. 2 more games. Let's see who survives the knockout stage. All right, Hotshot, AGAL, Dragons, Virtus Pro, and as well as Onyx Olympus. This is the 5 teams that are currently close with each other within the relegation zone. Sadly for Alpha 34, due to the fact that they have completed their games, they could not actually qualify to the point rush stage. So what's your take, Tashmani? It's so funny looking how neck and neck AGAL and Dragon Esports Yeah, by 2 points. Yeah, by 2 points. It's just crazy stuff. I thought that, you know, the point disparity would be a bit more, especially since last game, you know, AGAL was eliminated a little bit earlier, but no, they're still very much both in the red zone. Now coming into this one, I think we've got 2 more maps to go. Things are getting hot. Things are looking very, very scary for these teams. And meanwhile, for teams who are at the top, a little bit more, I would say, safe in terms of their points, Buriram United over at 10th. So Hotshot Esports, AGAL, Dragons Esports, could be anyone's game. Yeah, true. Buriram, though, in 10th place is quite shaky here with only 13 points discrepancy between Hotshot. But Hotshot is not playing, so maybe the rivalry is between AGAL and Dragons. And right now we are in next Terra. Whether or not these teams that we have mentioned could actually improve here, because anything can happen in the world of Free Fire. As you can see, Loss has managed to actually gain 2 elimination points. I believe they are fighting against Team Falcons right around Rustown. So we just have to see. General has been eliminated by Pina. That was just the recent thing that we could see in our match. But sadly, Falcons, they had to sacrifice 2 of their members on towards Team Loss. Meanwhile, Loss, you can see that empty Saxy, very Saxy here, has managed to revive those who has fallen. 2 for 2. Fair enough. But the fight's not done. Pina will be the next one to fall. Paone today has been really sharp, very adept, very aware. And I think for him in particular, in terms of eliminations, in terms of being able to play that first contact play, I think because the players of Lost are just so individually brilliant, they're allowed to just really roam around away from each other. They're allowed to take up space alone and without really worrying or needing too much support for their teammates. And if push comes to shove, the rotations that come through have been great. All right. You can see on the kill feed, we see on the Olympus, we see Rainbow 7 and Dragons as well. Currently in Twin Towers, you can see that Rainbow 7, Twin Bridge, I'm sorry, is slowly getting 1 by 1 members of Team Dragons. The MENA team is now being chased away. Seafox is under fire, had to pull down the glue wall. Yase, in the meantime, trying to find space for him to
escape. Seafog has been found by Deya with the XMA, but Joka on Yasir. Oh no! That is for Dragon Esports. They have been eliminated by Rainbow 7 on 12th place. And this is just music to AGAL's ears to be able to just really solidify their lead and leave DRG with the back foot here. I mean, there is that solace knowing that there is that one more map, but there is that question as well. How far can AGAL go this map? How big will the lead be? And how much damage can they do here? Because AGL has proven to us time and time again, they can do incredible damage to other teams. They can farm those kills as well. And in terms of rotations, they can be just as aggressive as teams such as Lost and Falcons, even Pain and RQ. Yeah, again, a solace here for AGAL as Dragons has been eliminated with 0 points. Meanwhile, Dea again trying to add points for Rainbow 7. A little bit slow onto Zairu here. Manages to actually take a glue wall down. However, Noki and Adam was caught off guard, entering Intellect Center into the mouth of the remaining members of Rainbow 7. With that said, R7 right now on fire with 6 elimination points. R7 seems to get hot very, very early in the game, and it's really devastating if you allow them to really take the momentum. As Buram United will be the one to struggle, face up against this team that is super hot right now. Currently at 10th, Buram United has had the best of games, but they are currently trying to see whether or not they can come to the top. They want to challenge R7, but they aren't in the best position to do so. They're in a disadvantage in terms of positioning as well, trying to play together as a team. And off angle could be huge here, but Wasana not able to land that crucial shot. R7 maintaining their ground. They opt to fall back just a little bit to provide space between them and Buriram. However, Buriram calculating the position of their team members, trying to circle around this Intellect Center. However, to no avail. Rainbow has fallen back. Buriram is doing the same thing as well. Meanwhile, for Pain Gaming, looks like some shots were upon them. However, they, again, similar to our teams in Intellect Center, has to reroute their journey back towards, I believe this is Deca Square with the pink flowers on the ground. And on Deca Square, from what I can see, there's no one there, so it is safe for Pain Gaming to try to reset and regroup. A lot of movement. Onyx already very happy from Topia, just chilling there. I think this is just side by side with another team as well. I believe it's RedHawks over in the same vicinity here. But most of all, I think most teams just don't really want to take these early fights. Everyone starts to be, nope, spoke too soon there. RedHawks and Onyx finally committing to this fight. But the same thing could be said about Virtus Pro and RQ, with RQ taking the more aggressive approach, taking up so much space already, rushing forward, extending it. But RQ on the turn, they have a player all the way in the backside to play this long-range support as well. Nice shot onto Benjum, but not enough to take him down. So for the time being, RQ, VP happy to play a little bit more passive and just play together as Team Diamond. Ate a lot of damage here, but this is a sign for Abai to just rush forward. Not enough to get the knockdown. He rushes through, gets more damage onto a Diamond, but still not enough to get the shot. Some nades thrown out. Blue wall set up to set them up for success as well. And the rest of VP, they're saying, no, not today, dog. We are just skedaddling out of here. But Boon Jim not able to run away with his life. The same could be said by Exposy and Diamond as well. Because we have Pain Gaming here as well, trying to join in on that fight. Abai is chasing right now. Gets another point to his name. And RQ with 3, happy with that. And saying, okay, let's not pursue this. Pain, you can have that slot. Nice push by RRQ, forcing Virtus Pro to flee back towards Deca Square where Pain Gaming reside. Now with enemy inside, RRQ and Pain Gaming is at it together near Deca Square. You can see from the southern side of the map, lasers are being pointed out by both Pain Gaming and RRQ. And the update from the news zone, you can see that it encompasses Zipway, boxing gym, as well as there's a little bit of mud side. Meanwhile, RRQ Dudes, who has been decimated by Pain Gaming. However, there is a small trade by RRQ as well by taking down Motovia. Saw some long-range pickoffs as well through that kill feed. Right as players are coming back into the game, no problem for Pain at least to bring Motovia back in here. But the southern side is still very, very aggressive, with Lost coming into the fray as well, getting 2 members of RQ. RQ here is scary because the other team is sandwiched between both Pain
strategize. And look, talking about RQ, now Mal is in a predicament. Whether or not should he fight Pain Gaming Peter or should he try to fall back? But it looks like the first option is the one he chooses, and he has fallen. 6 points here for Pain Gaming with Motovia and Peter still alive. Pain Gaming prolongs the fight, prolongs their survivability. Without that, I mean, Pain Gaming, despite being on the back foot, less bodies to work with, they're still as aggressive. They're playing like nothing else matters. End of the day, you make it into, you know, the point rush, you make it to the grand finals. They're very comfortable forward. What do we have to lose? Let's just go all out today. And the team that's currently on fire is Falcons. I have to say, for them, these late rotations, these late fights have been doing them so much value. But for VSE, this is an interesting situation because they had a terrible, first day. Coming into today as well, the first half was just dismal. And then suddenly it felt like a third eye opened and the momentum fell into their laps. And then slowly but surely trying to claw their way back into the top. But it's not going to be an easy feat. That's true. Vision for today had 2 games with good placements point, but sadly not enough as elimination is quite minuscule. Right now, as you can see, they are again playing the placement point strategy, playing right around the line of the new zone, avoiding team early on, and playing it super safe, looting maybe extra boxes that is around, but still, again, avoiding conflict with any players in our map. Meanwhile, on the kill feed, you can see RedHawks managed to actually get a point from Pain Gaming, eliminating one of their members. And Falcon still within near the outside zone is struggling to actually enter the new one. Meanwhile, AGAL comfortably found a spot here near Boxing Gym. Circle shift once again with teams such as Onyx as well as R7 already very comfortable with a nice space to work with. AGL playing by the side of the zone could potentially slowly become the gatekeeper if they choose to be. We'd love to see what's going on over there over to AGAL. It's not a bit more active here, but the same could be said about LOS loss. There we go. AGL from the compound here trying their best to shoo away R7. Yeah, R7 has a bit more space to work with, but they don't necessarily have the numbers as well. It's only one member left alive. But I have to say that there's a lot of respect given here toward Games King. They don't want to get isolated. They don't want to be put in a position where they're giving him these isolated 1v1s. Found. You was just whatever micro angle he played. He is sharp, man. I wish we could get a POV of you on how did he get that pixel shot on towards Games King. But yep. Then again, R7, last remaining member, was eliminated, and that is it for R7 here. 10th place in Nextera. Meanwhile, RHK or RedHawks from Bangladesh managed to actually knock down Moshi. That is a huge elimination by the team. And RedHawks really needs the point right now as they are quite far from the 12th spot zone. I believe around 14 points. So they really need to do a lot of work. Maybe aiming for a booyah this time around as they are still yet to get that achievement. Meanwhile, Buriram finds solace or finds safety in the arsenal nearby. However, there is as well Onyx Olympus. Meanwhile, Pain Gaming is yet to enter our new zone. Oh, Gus goes down. That's a nasty shot to Gus. It's a very painful place to be in as well. Gate kept out of the zone with so much pressure coming toward you. Knocked down already here by the play zone, but Lost take this as a situation where they can go a bit more aggressive and just really rally to take the space away. They're stuck in a corner here with VSE running for their lives. They're separated away at least 3-1, but with RedHawks rushing forward, they're trying to see whether or not they can win this
region system, AGAL and Buriram, all three of them are quite far apart against each other. But Duke has AWM, has the long range weapon to work with, and they are controlling Buriram. Honestly, Burnham United has a nice area of hell detention as well, but AGAL is also making it life hell for BSE right now because they're sandwiched between the two different areas. You hide on one end, you're gonna meet with another team here, but the zone is not particularly in favor of AGL. They gotta move right now.
on Solara, then we probably have a really, really strange situation on the panel. But welcome back to the panel, folks. We've got to break down that game because Ram's Booyah, pretty important. But we've got to talk about the more important Booyah, which is the teams at the bottom. Now, Gideon, Neptune, we were really having a really tight discussion on this because Dragons, right? Great rounds 1 to 3 today. Then 4, not so great. 5? I mean, not the best, you know? We've seen them definitely play better. Yeah, I mean, we've definitely seen them play better here, but I mean, this is just one of the maps where sometimes you just flop. I think that's totally fine. They're still in a pretty good position. But it's like the worst time to flop, Gideon, because they are in 13th place on the actual leaderboard, and they kind of need those points if they're going to make it to the next. Look, somebody had to do it, right? I was hoping that Buriram gets a game in. At least they did it now, so I can. Now it's whatever. If Dragons do it, okay, sure. Yeah, I guess for the first few maps, they are playing it with placement point. And I guess this is when they tried to go for elimination, but instead they get eliminated. So I'm sure by Solara, they will try their best to survive a little bit longer. Yeah, so it's Dragons. We've got a conversation with Hotshots going as well because they are one of the few teams that could just go all the way back home. So সুন্দরভাবে ম্যাচটা এনজয় করি এবং এটাই ভাই আর কি আর বলবো। কান্না করবো না বাবা, কান্না করবো কান্না করবো না বাবা, কান্না করতেছি না বাবা। রান্ডি রোনা জ্ঞান দিতেছে কে কে আপন লিপু ভাই একটা পেলাম, রাশেদ একটা পেলাম, আর কে কে দিতেছে কে কে আপন লিপু ভাই একটা পেলাম, রাশেদ একটা পেলাম, আর কে কে আমার ইয়াতে যে মেনশন মেরে দেন এই দুইজনকে সবাই বাদ ভাই। রাহাতের এই মেসেজটা ঠিক আছে। নবীন ভাই যে লাস্টে লেখছে নিজেদের জায়গায়, ওটার কথা বলছিলাম। এদিকে আমি লিখলাম যে ফ্লিকারের জায়গায় আরেকটা রাশেদ এটা ভালো হতো। সুন্দর হইছে ভাই, কি জানি কইলো ভাই, ভালোই লাগলো না, হইলোই না, কথাই হইলো না। এই ভাই এই টিভি যেমন নাকি ইয়া করতেছে। Are the previous Booyah by Pain Game. Well, I just want to add something because we were talking about Hotshot, and probably they are like in the bottom of the ranking, right? But I just want to remind that I mean, Pain just did a Booyah, so they are kind of trying to. You know, they are going to do some shit talk at Pain Gaming, but Pain Gaming is doing really well today, and they could keep it. They are consistent, and they are showing to us like our Brazilian play style. So I don't know, maybe Hotshot. We can say that it's out of the competition, or still, or we still can say that. I mean, the bar is on the floor, honestly. Like, if we look at the leaderboard, the line, I can't even see it. Like, my shoe, it's under my shoe. Anybody could cross that line. So here is the leaderboard. Before we jump into our last game, folks, okay? The fight for that 12th spot, it is so tiny, so close. Someone could just breathe and they will qualify to the next stage. Yeah, looking at the difference in Hotshot, you did mention, and I know like you still feel what they said about Pain, but I guess they are feeling Pain right now. Only 3 points remaining from Dragon Esports. Make that 4. But
we also got to keep Dragon Esports in the mix because let's say they get 30 points in the next upcoming game. That means if both Onyx as well as Dragons do well, there's a potential that Fluxo gets knocked out. I just don't want to be part of this conversation. I will keep the city here, or maybe I'm I looking don't want at to be you. part of it. You don't want to But be part. I'm not sure. I think Fluxo will pass through the knockout stage and will go to the point rush because last year they did like exactly the same. They ended the knockout stage at I think 11 or the 12th position maybe. But well, we need to see. We need to keep our eyes really open to it. But I don't think that's the. I'm not scared of it at all. Look at these boys. They look confident. Look at them. They are looking confident. I'm not gonna lie, Okay. they are looking confident. You know what I would do if I was Fluxo right now? I would be begging the teams at the top of the leaderboard to get all the points. Say, guys, don't give these simpletons points. Hey. Boy Ram, Falcons, you have one job. Maybe they Take all the are. points. Maybe they are, but I'm cheering for them. Everything is gonna be fine at the end of the broadcast. Yeah. You guys, you can talk about me. You can talk about it with me later. Well, let's see if there's going to be enough points to go around because personally, I don't think so. But most importantly, game number 6, our final round of the day is ready to kick off. We're flying over to Solara and wrapping things up today here at Free Fire at EWC 25. To my beautiful casters, take it away. Solara, the last stand for many of these teams. Dragons Esports, Onyx, VSE, Virtus Pro. Oh no, it's gonna be real hard. Alpha 34, RedHawks as well. And right now, all eyes are on Onyx here. 84 points. 3-point difference to Hotshot to be able to secure that final slot for tomorrow. And to think what Neptune has said just now for Vision System SPA, Neptune said that they had nothing to lose, so they could try to pull a team down from the top 12. However, it looks like they had, I think, just looking from the points, they have that chance to actually try to get to the top 12 place as well, because the difference between Team Vision and also Hotshot is just so little. Okay, again, this is the 6 teams right now. They are in the very low threshold of our point. It's Hotshot, Dragons, Onyx, Virtus Pro, and also Vision. Again, I would like to say Vision System and Hotshot, only 12 points difference. Very minuscule, very small. So if Vision again goes aggressive, just like they did in the previous games today, we might see them instead in the top 12. We have no clue what's going to be happening. We I have mean, no clue. AGAL was just, I think they were just usually, in the middle of the scoreboard, not too aggressive, just taking their time. With DRG losing 1 point, I mean, yeah, this is a rough start for them. And they gotta hustle. They need to do something to be able to just really secure just 3 points away from Hotshot. And meanwhile, you have Vision with a nothing to lose attitude to be able to overcome so many different teams here. As VP opens up this game with Pain in trouble. Motovea also falls, but Peter rallies with Diamond also falling next. And now with VP, 3 players still very much alive here. They can go for a reset, try to find where exactly Peter's gonna be. He jumps forward, he takes up the way that space, and is looking really good. It's making it so hard for them to be able to bring back the teammate, and they finally do so. Peter waiting on the wings here, decides to reposition himself to another safer area, but finds nothing quite yet, so he's just gonna take his time. Motovia has been revived from the knockdown. Fuwarak, who is trying his best to try to bring VP to win this fight against Pain. Finds Motovia right at the backside of the vent, as well as Gus on the top. However, Exposy was traded off, and it looks like VP could still survive as Peter is left alone for Pain Gaming. Shouldn't be too much of a problem for Peter to go for the reset. The recovery is good, but the biggest problem right now is to be able to exit this building, get to safety, cross the members of VP, and I think he might be able to do so because R7 is here, because this is good. This is the golden goose, the golden opportunity. Not a good opportunity for Virtus Pro though. They need to survive. They need to prolong their survivability to get the placement, to get elimination.
Virtus Pro really needs the points as they are so close towards 12th place. Meanwhile, Onyx, same goal, same situation as Virtus Pro, really needs the point in order to proceed to the next stage. Onyx has been pretty much unlucky today. They've just been so separated from one another. They weren't able to play as a unit. You have 2 players left alive, and they go for a 1-1 formation. They try to tag team up each other. They're not able to do so, but the same thing could be said about Lost right now because Rigby falls. You can see the aggression still very much there from RRQ. I have to say, they're hitting the ground running, and they're feeling really hot. They're taking teams left, right, and center here. And with their all eyes onto Lost, it's going to be interesting how they want to approach this game. Nando 9 does bring back Rigby into this game. It's a matter of whether or not RRQ actually wants to push the issue. All right, RRQ still on a stalemate here with Team Lost at Delta Isle. And Abai tries to actually slide in towards Team Lost. However, he was stopped in the middle of the way. They used the slide yet again, but this time around Lost actually retreated from Delta Isle. They might want to go towards Windmill. However, Windmill, there is another team there. We're now looking at Dragons. This is the MENA team currently with 84 points, shy of only 3 against Hotshot that is currently on 12th place. They really need to survive and gain points. Back to Delta Isle. We want to see this engagement, and we're getting it right now as RRQ finally did push the issue, and they are just completely frying. But Lost rallies as well. But it's going to be hard because General is down, and now RRQ looking to eliminate the final member here. Nando 9 running away with his life. Lost 2 members left. Nando 9 trying to steal away the attention for his teammates, but Nando 9 cannot do more than that. And there it is, Lost knocked out fairly early. The first team to be eliminated. What a stark contrast here as RQ takes the fire, and they are looking and feeling real good. Kiba, come on now. Freestyling in front of Nando's box. RRQ finessed themselves by taking down the leaders of the overall knockout stage. However, for Lost, it's 182 points for them. They definitely will go towards the next stage. Therefore, it's not a big loss, pun intended, that they have been eliminated on 12th place. Meanwhile, Rainbow 7 and AGAL is added. Joker takes down Chino, meanwhile Yu takes down Dea. That is 2 snipers taking down their own targets. Chinoy could still have space to be revived. Yep, he has come up back again. However, was traded with Baros. Baros is now no more. Game X pushing towards Yu. Does not have the capacity to fight against you right in front. SPD, James Kick, like I don't care. I have an SMG, but my SPD is way better. Takes down Dew, and AGAL is in trouble. Meanwhile, RRQ, same boat as well. We were just glazing RQ here, and now the team that's on fire is currently burning. Just struck between a rock and a hard place. Hard to move, where to go when you are not in a great position to reposition yourself. And Onyx looking to take full advantage of this situation. With Dudes hiding in a corner here, RQ can look to, to pick themselves back up here. But at the same time, he doesn't have a lot of space to work with. Barely any cover as well. He can bring his teammates back in, but he has to find a safer place to reconvene. Tries to put in a bit more pressure to other members of Onyx, but Onyx is just not allowing them this golden opportunity. Yeah, what comes around goes around. Freestyling in front of Team Lost. Now RRQ, I believe, is almost. They have. They are now out of the picture as Dudes was finally hunted down by Team Morning Olympus. So RRQ 11th place. Now you can see that the circle now encompassing Funfair, Windmill, and parts of Delta L as well. Such an open space in the middle. Awaiting there is Team Dragons. Now we're looking at Falcons. Quite, I could say, quiet of them here in Solara. Said by Denali, a lot of players are not comfortable playing at this map. So a safer strategy is implied here by Team Falcons, not to engage early, maybe awaiting for the zone to be updated just to find out where would they move. Good call if you ask me. You don't get knocked out super early. You can get some information. In fact, build some space for your rotations here. Somehow Chicks get managing a nice knock onto a member of Onyx there.
survival. You want to be able to survive for the time being there, hold your position instead of trying to force yourself to go for these rotations out there in the open. I could see the smile on Saifa's face when Paying Gaming passed through him. Now Saifa, as the ninja as he is, Second time this week, notice something's happened. Yeah, he managed to get killed for the now, and now Saifa was found by Motovea. All right, Saifa is in trouble, has to handle the 4 members of Team Ping Gaming. Oscar dash towards the back, but no, Motovea say no, I have the eyes of an eagle. So Saifa goes down, that is 3 points for Ping Gaming. And for the other members of AGAL, they are actually not around, and they are actually far apart. As Barros is in Archway, meanwhile, Chino is right around TV Tower. And currently we are looking at RedHawks. Their hopes to go to the point rush stage has closed, as they do not have sufficient points to qualify to the next round. So all they need to do right now is just 2 things. Have fun or drag someone down. I mean, why not ruin some hopes and dreams here? They can get into that circle. It's not going to be the easiest rotation for them either. Gate kept by Buriram United out of all teams. Can try to rush forward here, but you know that players from Buriram United, they are very sharp, especially from just sharpshooting players out of the sky. Also, Falcons close by as well. This long-range area, and they cross between them. It's going to be devastating. The crossfires coming in from both these teams. And I think that RedHawks are kind of aware of this situation. And AGAL with Barros alone managed to actually get back Chino and Saifa. Chino was actually found by Paying Gaming. The predicament between these 2 teams is yet to be resolved. However, Barros managed to actually save AGAL, and they are now back in our game. As for Dragons, this is a very important game for them. I believe for placement-wise, they might have the points to cut off Hotshot, but they really need more in order to avoid Team Vision, Team VP, even Team Onyx cutting them from the back. However, now we're looking at RedHawks trying to engage towards Team Buriram United. United, instead of just really fighting them head on, they decided to just proceed a little bit more further back to allow themselves to be able to play a tag team situation. You want to be able to just allow for these quick trades, disallow for isolated ইট ইজ বুরিরাম ভার্সেস আরএচকে। এখন কথা হচ্ছে কি, বুরিরামের কাছে কোনো কিল নেই, যেখানে কিল সংখ্যা ভারী আরএচকে। লুট মোটামুটি 3 জনের কাছে আছে, একজনের কাছে লুট সংকট, বাট ফ্লিকার একদম খুবই পারফেক্ট একটা পজিশনে আছে। যদি ফ্লিকার এখানে মুশিরে নক দিতে পারে, যেটা বাংলাদেশি ফ্যান্সরা চায়, আমরা কি চাই গাইস? কমেন্ট সেকশন একবার হ্যাশট্যাগ দিয়ে জানাই দেন যে ফ্লিকার এখানে মুশির একটা নক দিক। বাট পজিশন ওয়াইজ তানভীর আমার কাছে মনে হয় যে ফ্যালকন এখানে উপর থেকে চলে আসতে পারে, কারণ এই ফাইটটা হোল্ড করাচ্ছে বুরিরাম। রেঞ্জে পরে কি পরে না এটা হচ্ছে দেখার বিষয়। যদি রেঞ্জে পরে তাহলে অবশ্যই থার্ড পার্টি মিস দিবে না, 100% থার্ড পার্টি করবে। কিন্তু রেঞ্জে যদি না আসে তাহলে ওরা বুঝতে পারবে না যে এই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি ফাইট হচ্ছে কি হচ্ছে না। গাইস সবাই একসাথে আরএচকে আবার কমেন্ট সেকশনে একটা স্প্যাম মেরে দেন তো ভাই আরএচকের জন্য, যে আমাদের লাস্ট ম্যাচ একটা বুয়া দরকার। এগুলো বাদ দেন ভাই, সবাই একসাথে আরএচকের জন্য একটা স্প্যাম করেন। ধর্মীয় ইন্টেন্স মোমেন্টে আপনি কই লাইক দেয়? আমি আমার স্ট্রিমে আমি অন্য ফোন দিয়ে দেখতেছি, লাইক দিচ্ছে না তো। কই লাইক দেয়? কি এই মিয়া যাও, তুমি কমেন্ট যাও মিয়া যাও, আরএচকে ফাইটে আসলে কাস্টিং করবো, যাও। ভাই আরে ভাই আমি ভাবছি আরএচকে এর ফাইটটা নিবো ভাই, আমি উঠতে চিড়ে বসছিলাম ভাই, ফাইটটা নিল না, যা বাল। আরএচকে কুটুসের দোয়ানা ডাউন দিছে, বিলেট দিছে আছে। না এজি থার্ড পার্টি দিছে, এজি থার্ড পার্টি দিয়ে দিছে। আচ্ছা ক্লিয়ার। হইলো না ভাই। ম্যাচ আগে ফ্লুক্সো পয়েন্ট টেবিল দেখা যান। ওরাই ভাই ফ্লুক্সো ভাই বিবি খেলো।